A warm welcome to the seminar on museum ships. My name is Ulla Teräs and I am the CEO and Museum Director of Forum Marinum. Forum Marinum is a maritime museum with national task for maritime and naval history. We are also a center for events and maritime activities here in Turku, located in the historical river harbor area. This is where the sea begins. At the heart of our museum collections are the world-class museum ships and museum vessels, which is why I'm especially excited about today's program. Welcome participants here at Forum Marinum and welcome participants also online. Before we give the floor to our international speakers, Curator Pauli Kivistö and I will provide a short introduction to the day. And Pauli is a maritime historian and curator here at Forum Marinum and also specialized in our museum ships. So he will now give us a short introduction to Sigyn and her situation at the moment. Welcome, Pauli. The floor is yours. Thank you. So, good morning, dear seminar guests and dear colleagues. An aim of today's seminar is to present diverse perspectives on preservation of historic vessels and future of museum ships. During the day, we will hear different kind of international examples of museum ship preservation, including both major challenges and successful concepts. We are going to explore the various possibilities for museum vessels and their significance from local, national and international perspectives. The seminar is aiming to construct a clearer vision of future possibilities and challenges for museum vessels, as well as a better understanding of their significance. The goals include discussing what kind of significances are connected to museum ships and how these could be communicated in an interesting way. And also asking what role the museum vessels will play in the changing times and urban space. One of the important questions is if the value of museum ships corresponds to the resources required. However, the general focus is particularly on the future of the in the 19th century built wooden barque ship Sigyn, belonging today to the Forum Marinum museum fleet. The seminar's specific aim is also to outline potential future scenarios for the Sigyn, which is waiting for far-reaching decisions. The Sigyn is a ship with a very long and diverse history, and she has been often called a lucky ship. The three-masted barque ship Sigyn was built in Gothenburg and delivered to local Swedish ship owners in 1887. The vessel was constructed for ocean trade and represented at that time a very common and traditional merchant ship type. The Sigyn operated mainly in tramp trade on the oceans until the late 1910s. She sailed
between different ports on changing routes, carrying various bulk cargo, such as timber, coal, salt, hay, and even scrap iron. By the First World War, she had crisscrossed the Atlantic, visited South and North America and South Africa, as well as sailed in the Caribbean and even to the Far East, all the way to Bangkok. All in all, Sigyn crossed the Atlantic almost 60 times. From the late 1910s, the voyages became shorter and sailings were subsequently limited to the Baltic and North Seas. In 1927, the ship was sold to some peasant ship owners in the little village of Vardö on the Åland Islands, and thus joined the Finnish merchant fleet, consisting at that time of numerous old second-hand ships and still of many sail vessels. The Sigyn served her new owners for another 10 years, and in the Baltic and North Seas, she made her last voyages as a merchant vessel in the autumn of 1937. In 1939, the vessel was acquired by the newly established Sjöhistoriska museet vid Åbo Academy, the Maritime Museum of Åbo Academy, with the goal to preserve the traditional sail ship as a museum ship. The Sigyn was for several reasons considered to be the most suitable candidate. She was opened for public as the first museum ship in Finland right before the Winter War. Extensive renovation projects have been carried out in the late 1970s in Suomenlinna and in the late 1990s and 2000s, both in Mariehamn in Åland and in the Ruissalo shipyard in Turku. The latest ending less than 3 years ago. From the 1990s, the vessel has been continuously supported by a floating dock. Today, the vessel is owned and maintained by an own organization, the Museum Ship Sigyn Foundation. In the 2000s, she has been part of the Forum Marinum museum fleet, and the Forum Marinum Foundation has been both operating and developing the museum activities on board. The Forum Marinum's current strategic goals, which put focus on museum ships, also include a vision of Sigyn's future. The Sigyn has been open for visitors mainly during summer seasons. The Sigyn has been a visible part of the cityscape of Turku and the urban space by the river Aura already for decades since the 1930s, becoming even a kind of local symbol. The ship's history has also importantly been connected to the development of museum culture and tourism activities in Turku. The importance of Sigyn has been nationally recognized, and there has been, for instance, cooperation with the Finnish Heritage Agency in issues related to preservation. The vessel represents well one of the most common ship types of her time, also in Finland. There are not any similar Finnish-built vessels left, but on the other hand, Sigyn can be considered to be a typical example of many second-hand ships bought at time from abroad. Already in the 1930s, the Sigyn's preservation was argued by the fact that she represented both the history of ocean trade and peasant shipping in Finland. Moreover, the Sigyn's international uniqueness has often been discussed.
This commonly been presented as the last remaining wooden barque used for trade across the oceans. Experts have considered her as a good example of the peak period for building wooden ships. One of the indications of the Sigyn's both national and international value is that safeguarding the museum ship has been taken into account among Finnish cultural heritage in the Hague Convention for the protection of cultural property in the event of armed conflict. And there are several current challenges. The latest extensive renovation project for Sigyn was carried out between 2018 and 2021. After that, several critical repair issues, new damages and structural problems have been discovered and also emerged. There are several major repair needs, both in the hull and rigging, requiring actions in the near future. A constant challenge is that the personal and financial resources are small in relation to the works to be done. Therefore, the repair debt is increasing continuously and even critically from year to year. The Sigyn, supported permanently by the floating dock, Luke, is situated on the edge of a public square with historic surroundings. The location lacks maintenance areas with sufficient facilities and proper workshop spaces. Possibilities for building additional spaces for maintenance are very limited. In addition, the Sigyn is moored, you could say, quite far away from the maritime center, Forum Marinum, and separate from other museum vessels. This also affects the attraction's accessibility and has an influence on its visitor numbers, which have usually been significantly more smaller than, for instance, on the full-rigged sail ship Suomen Joutsen. The most crucial challenges have included the lack of a long-term, comprehensive overall plan, which has over time led to some unsustainable decisions and solutions. The many separate renovation projects have, above all, reacted to current needs and problems. There have been repairs after repairs. But the far-reaching vision of the ship's future has been, for the most part, missing. In this operating model, the Sigyn has been saved many times. So, Save the Sigyn is quite well-used slogan, which has been used for decades in various repair projects. And the question is if there will be any more sequels in this continuous story. Thank you, Pauli. And what did I do? The situation that Pauli just described led us to ask in the fall of 2022 that what if we looked at Sigyn's problems from a new perspective.
is it time to reframe the problem? Are the justifications for Sigyn's value still valid? And is the chosen way of preservation still valid? One method to reframe is to shift the perspective from looking for answers and solutions back to the questions. So that's why I think that it's interesting to think what questions have led us to the current solutions. At least for me, the question behind Sigyn's current concept and maintenance routine seems to be how to preserve a museum ship, or just simply how to survive. Answers to these questions involve technical solutions, refurbishing, replacing ship parts, a floating dock, or preservation in a dry or wet conditions, that kind of solutions. But what other questions could be possible? In addition to the questions regarding the physical preservation of the ship, there are other important questions that need to be addressed. How to make Sigyn meaningful, how to make Sigyn relevant to present and future generations are quite important questions. And what kind of answers could arise from these questions? So we lifted our gaze from the ship itself and looked around. Are there changes in Sigyn's conditions, environment, or use that could affect the goals? And I think that it's often easy to continue with established models without questioning their effectiveness, to take them for granted. This might be especially true in museum profession, as our mission is to pass on knowledge also to future generations. So, however, we live in a world undergoing fundamental changes, and museums are not exempt from this transformation. Many practices and professional truths have been challenged in recent years also in museums. And because Sigyn's problems are complex and the future is many ways uncertain, so that's why we identified a need to investigate alternative futures for Sigyn instead of sticking to just one plan. So we started to draft alternative paths and scenarios to future. And I think that it's important to realize that possible futures are not necessarily just good or bad, best or worst scenarios. Every decision and event has bad and good outcomes at the same time. And different scenarios can also help us to prepare for unexpected changes. By asking new questions, we can also see new opportunities. Sigyn has now been part of the cityscape and one of Turku's maritime symbols, but what is its role in future urban development? Currently, Sigyn, like Pauli already told us, is located separately from other museum activities, and you could say that it does not have a particularly strong presence at Varvintori at the moment. And there is because it's in a floating dock, there is constantly a construction site. And still the maintenance space is lacking, and the associated craftsmanship does not come to light very well. At the moment, the destruction is progressing faster than the repair work. And if we are going to continue this way, I think that we should be able to admit the facts and find solutions for decisive deconstruction of the ship. From that perspective, it's important to know what models have been used elsewhere for deconstructing museum ships. And so the question here is that are there any good practices on how to organize a farewell or an honorable funeral for museum ship? On the other hand, the Linnanniemi area is one of Turku's key development areas, and by 2030s, a new arts and cultural district will form there. And also the new Museum of History and Future will be located right in the neighborhood near the Turku Castle.
And also here at Forum Marinum we have started the renewal of our area and concept towards the future Linnanniemi. How does Sigyn connect to the new concept of the area both physically and functionally? It's also important to consider what significance does Sigyn have for the local communities and the constantly growing residential and area around it. Also, one important changing factor is the role of the museums that are changing. In addition to the history of seafaring, for maritime museums there is a need for a wider perspective on the changing relationship between people and the ocean. What would be the story that Sigyn can tell about the changing relationship between humans and the sea? As a maritime museum, Forum Marinum has already recognized a societal role to encourage communities and people to act for our common sea. Forum Marinum is already one of the city's most visited attractions. Could Sigyn, on a new location, on a dry land, and with the new concept, be a year-round magnet, highlighting not only the ship itself, but also the intangible cultural heritage and expertise associated with it? Then there are, of course, prominent questions about sustainability. The museumization of entire ships is very rare today, and I think we also really need to consider carefully what is sufficient and sustainable. And here we are at the moment. We have started a project for Sigyn's future to define the desirable future for her. And the project is funded by City of Turku and Åbo Academy's foundation. And the aims are, first of all, we have to buy time. To slow down the rapid deterioration, we need a year-round cover or canopy for the ship. And secondly, we are bringing together a multidisciplinary group of experts to produce understanding and data about possible solutions. Thirdly, it's very important to deepen understanding of Sigyn's significance in an open process that involves not just experts, but citizens and communities. And as you can see at this stage, I have much more questions than answers, and this is where we find ourselves today. And really looking forward to all our international presentations and discussion here at Forum Marinum, and I wish you all open mind and inspirational day. And now I would like to introduce Senior Advisor Hannu Matikka from Finnish National Heritage Agency, and he has truly been invaluable help and support for us in questions concerning museum ships and also organizing this seminar. So welcome Hannu, and we are starting our first session. Thank you, Ulla. Thank you. Okay, a very, very warm welcome to Forum Marinum's International Museum Ship Seminar. Thank you so much for being here now. I think the auditorium is full, and I have just been told that there are tens of people following this event via the remote connections. We have today 4 exciting presentations, which are divided into sessions. Before the lunch break, which starts 12:30, we will hear 3 presentations, and the 4th is right away after the lunch break at 1:30. After each presentation,
we have opportunity to discuss and question and debate with the speakers, and I encourage you to ask questions. We have time about 15 minutes to organize a very nice debate with the speakers and with each other. All these presentations are broadcasted live, and they will also be recorded on Forum Marinum's YouTube channel. It seems that it's time to start, so let's raise the anchor and hoist the sails, as the true mariners used to say. Okay. Let's wait a while. Can we see the presentation? Do we have Malin online? Yep. Okay, great. Oh, so I am really excited to welcome our first speaker, Ms. Malin Salstedt, who will be speaking about the past, present and the future challenges regarding the preservation of the 17th century big warship Vasa, which is probably the most well-known museum ship in the whole world. You can call Malin with a good reason as a true conservation expert. She has studied conservation of cultural properties at the University of Gothenburg. In addition, she has another master degree in archaeological science from Stockholm University. She has worked, among other things, at the Swedish Heritage Board and at the Vasa Museum, with time focusing on wet archaeological organics and later even more specifically on wet archaeological wood. And actually, Regal Seppet Vasa, it's not the only unique ship that Malin has worked with. Namely, she spent a couple of years in the research project saving collections of the Oseberg Viking ship at the University of Oslo. So Malin, the floor is yours. We are ready to hear what you will tell about the past, present and the future challenges for preserving Vasa. Ja, du är... Malin, du är på nu. Ja. Okay, I hope that you can hear me and see a magnificent ship. Is it all working? Well, thank you for the very kind introduction, and thanks so much for inviting me. I'm really glad to take part in this seminar, and I hope that the experiences gained in the efforts to preserve Vasa will serve as inspiration or be of use for your important work with Sigyn and the other museum ships represented here today. But even if we're all dealing with museum ships, and we certainly have many common concerns regarding their preservation, your wooden vessels are a quite different character than our wooden vessel, since archaeological wet wood is a completely different material and story, and I will try to convey some of it here. So first, a bit of background and context. The mighty warship Vasa capsized in Stockholm Harbor after only 1,300 meters journey on her maiden voyage in August 1628. Because the hull was underdimensioned below the waterline in comparison to how heavily built the upper works were, this put her center of gravity too far above the waterline. And so it took only a gust of wind to make her feel so much that water was taken in through the gun ports, which obviously stood open to show off all her heavy gun power. And she sank to the seabed within minutes.
So when found and raised 333 years later in 1961, the very size of this object and the scope of the project presented a monumental and unprecedented conservation challenge. And this is easy to imagine, seeing here at the left side, how she was being floated into a dry dock after her recovery. And to the right, to give her more justice, perhaps, with her sail set and splendidly painted as she would have been in a 1:10 model in front of the impressive original in the museum. So Vasa was exceptionally well preserved, both because she sank newly built, and she was predominantly of rot-resisting oak, but certainly also because she sank in Stockholm Harbor, which over time was used as the city dump. So the decay of that waste would, on the one hand, cause high levels of sulfur in the water, but on the other hand, then reduce the oxygen levels, and this in turn limited the microbial degradation of the wood. Both water temperature and salinity are low, and this keeps the wood-degraded shipworm away. Teredo navalis, a naval clam that lives off and completely destroys wood in most marine environments. And you can see a typical result of its presence in the wooden piece here. However, on a scale invisible to the eye, microbial degradation takes place even in these waters. Microorganisms degrade the cellulose component of the wood. The backbone lignin structure is not affected, and as long as the wooden object is wet and filled with water, its original dimensions and appearance will be intact, deceivingly well preserved. Because if the object is dried without prior treatment, it shrinks and cracks and distorts. The more degraded, the greater the damage. And you can see a very clear example of this here, where you see the same piece of wood before and after drying. And these drastic changes occurred over a few days only after the removal from the wet environment. So to avoid this, in wet wood conservation, a consolidant is introduced prior to drying to fill out for the degraded or lost cellulose and to strengthen the remaining wood structure. As for the wood of Vasa, the outer approximately 2 centimeters of the timbers were affected by this microbial degradation, and so treatment with a consolidant was needed prior to drying. After thorough investigations and testing of various consolidation agents, it was concluded that the synthetic wax polyethylene glycol, PEG, gave the best dimension stability. Now, PEG is easily dissolved in water. It's non-harmful to the man or environment, and it's commonly used in medical and cosmetic products, for example. The application was done through an automated and recirculated spraying system for 17 years. The PEG solutions were collected in a tank underneath the ship and then reused. And though this was an obvious economic gain, of course, the elements like sulfur and iron were in this way effectively spread to all of the wood. And this later had unforeseen and very unwelcome consequences, and I will get back to that. And then controlled air drying took place over a period of almost 10 years, where the relative humidity was gradually lowered from 90% down to 60%. So almost 30 years then, and after her racing, Vasa was towed into the newly and purpose-built museum,
with a climate system dimension at 600,000 visitors per year. By the opening of the museum in 1990, the conservation work was considered to be a finalized project, and so focus turned fully on public activities. This meant that the conservation facilities and labs were gradually downsized, and also that the preservation staff were reduced down to one conservator and one technician by the end of the 1990s. The museum was an instant success with the public. The expected visitor number of 600,000 visitors per year was exceeded immediately. During the first decade, about 30%, and since 2007 and onwards, more than 1 million people have been visiting the museum annually. And we're peaking at around 1.5 million visitors the last years before the pandemic hit, of course, in 2020, and we had to close the museum for long periods of time. Now, it does look like we're recovering from this drop with visitor numbers well over 1 million last year. With the visiting numbers exceeding what was expected right from the start in the 1990s, and indeed what the climate system was dimensioned for. The system had to operate at maximum capacity too often, and so the set climate specifications were regularly passed. And you can see here one example from July 2003, with the RH fluctuating between 65 to well over 70% and temperature from 22 to 25 degrees every 24 hours. So as it turned out, seeing the conservation as something finished was a great mistake, because towards the end of the 1990s, ongoing degradation processes in the shape of yellow and white precipitations were appearing and gradually increasing on the surfaces of the ship. With low pH values, these precipitations clearly stressed the wood chemically, but also mechanically. In bad cases, causing losses of surface material, and you see a very clear and one of the more severe examples here. Now, these surfaces often hold significant archaeological information, such as pigment and workwear. And so this also meant an irretrievable loss of archaeological information. The situation called for action, and in 2003, the museum initiated the first in a series of international research projects, where, among others, we had Finnish colleagues contributing to this important work. Naturally, the initial focus was on the nature and causes of these precipitations. The humidity fluctuations in the museum and the corresponding transport of water in and out of the timbers had drawn chemical compounds in the wood out to deposit at the surface. And these were mainly salts of iron and sulfur. And here the majority of the iron comes from the more than 5,000 bolts that originally held the ship together, but fully corroded away during burial time. And the sulfur then comes from the highly contaminated water of Stockholm Harbor. A number of actions were also taken in museum practice to stop further development of these precipitations and to slow down any other ongoing degradation processes. And for today, the most important and effective measure was the upgrading of the climate system. It came online in July 2004, and as seen here in the diagram, the curve stabilized almost immediately. And the system runs so well, in fact, that the museum climate is more or less stable at 53% RH, plus minus 2%, and the temperature
from 17 to 20 degrees Celsius. And with this stabilized climate, we saw evident positive effects on preservation, where the formation of these precipitations ceased and the structural deformation of the ship also showed a clear decrease. And this we know because we're not only monitoring the climate, but we're also monitoring other changes in Vasa, both structural and chemical changes. As for the structural monitoring, since the year 2000, twice a year we take geodetic measurements of 400 positions on the outside and on board the ship. This enables us to follow deformation over time. And we can see that Vasa is settling downwards with about 1 millimeter per year. But there are also local, more severe deformations. And like I said, we saw a clear decrease in the deformation after we stabilized the climate, but also after additions to existing ship supports were made. Now, there's no easy way to get a full picture of the potential chemical changes in the wood. But with a stabilized climate, a chemical stabilization was seen in the regular and systematic checks we're doing on the precipitations and their surface pH. No new precipitations seem to be forming, and the pH is generally stable in the existing ones. But the chemistry deeper in the timbers is still a concern, and the effects that it has on the mechanical properties of the wood. So a measure in itself is the continuation of the preservation research. Over time, focus has shifted from the phenomena at the surface to the status of the wood deeper in the timbers, where we find low pH values, high levels of iron, and reduced mechanical properties. So these findings are of great importance with regards to the structural stability of the ship, and it has led us to our current major preservation project at the museum, which is to install a new and improved ship support. And it's not only the mechanical properties of Vasa's timbers as of today that are crucial here, but also we need to be able to make qualified predictions of future properties. So it's still highly relevant to study the effects that the chemical changes may have on the mechanical properties over time, as well as finding out the rate of these changes. Like I mentioned, the high presence of iron in Vasa's wood is mainly the result of the thousands of bolts of wrought iron that originally held the ship together but fully corroded away over the years in burial. In order to raise the ship in the 1960s, new bolts were inserted in the original bolt holes. However, corrosion affected these bolts as well, sitting as they were in the highly corrosive environment of water, paint, and acid development in the wood during the conservation treatment, the drying period, and even in the museum before the climate was stabilized. And top second in the picture here, you see one of these bolts and what it looked like when removed from the ship. These 1960s bolts were not only then a potential source of unwanted iron, but more importantly, the corroding surfaces of the bolts in combination with the slight shrinkage of the timber as the wood dried. This meant that the friction between the bolt and the wood was reduced, and with that their function of holding the various construction timbers together, and in this way the stiffness of the entire hull was affected. So in 2008, a new bolt was designed by our engineer and our shipwrights in cooperation with Swedish steel manufacturer
company Sandvik AB, whose specialists provided not only expertise, but also a stainless steel produced to withstand particularly demanding environments, such as in offshore oil plants, for example, and possibly as demanding as wood. As in the picture, the new bolt is designed as a rod in a tube, and this is in order to reduce material and weight. It has a spring at each end, and this gives a constant pressure, but can also be measured, and it can be adjusted if needed. For the gentlest possible removal and replacement of the 1960s bolts with the new bolts, a specialized tool was also developed, and it's a type of motorized screw jack, and you see it in action here, that can both pull the old bolt out and pull the new one in. The majority of the practical work was done over 7 years, with about 80% of the bolts exchanged. And with an average weight of the 1960s bolts at 3 kilos and the new one at 1.6 kilos, with a replacement then of around 5,000 bolts, this means that about 7 tons of weight is estimated to have been removed from the ship. So with the hull stiffness improved, focus is now on improving the support for Vasa. While the peg treatment was indeed successful in preventing shrinkage and distortion, it has also given unwanted properties to the wood in serving as a kind of plasticizer, clearly affecting deformation rate. With a weight of about 900 tons, the ship is still in the same support cradle she was placed in the 1960s. And even though we have made additions to this support over the years, it's still not fully adequate. So the number of outer cradles supporting the hull will be increased from 17 to 27. And here the most significant improvement will be the positioning of these cradles in correlation with the ship's own construction under the ship's so-called beam stacks. And this is where the heaviest internal supporting timbers are concentrated, such as beams, riders, and knees. And you can see examples of these in the longitudinal section. And also seen in the cross-section to the right, an inner support will be installed on board the ship. The load from the heavy oak decks will be let away from the ship by connecting this inner support to the outer support. The joint support around the keel will also enable an uprighting of the ship, which is today leading about 1.5 degrees to port side. By these improvements, the greatest loads will be spread and supported more directly, and so minimizing future deformation and crack formation while maintaining the shape of the ship as a whole. And we have now finally reached the final phase of the project, where the construction has started and the installation of the outer support will begin in April this year. It will take several years, and it's planned to be finished in 2028, when we are celebrating Vasa for 100 years. Another current project is the creation of a digital preservation management tool. And this will aid in the documentation and visualization of various changes in the ship over time. So this means linking a wide range of existing information, both archaeological and preservation related, to geographic positions on the ship in a photogrammetry-based 3D model.
We are able to withdraw and visualize existing information, such as the distribution of artifacts, for example, or as in this picture, get an overview of the positions and pH values of the precipitations in the hull. We can also digitize new information by registering data straight into the model, for instance, when checking on the precipitations, adding photos and pH values, and then showing the change over time in these positions. And if you're interested, you can follow the gradual, it's slow, but it's steady development of this model at Sketchfab. And here you will also find models of other shipwrecks in situ in the Baltic Sea. In closing, I would like to share some reflections. One essential thing that Vasa's preservation history has shown is the importance of the long-term perspective, not only on the preservation itself, but on the competence required to perform that preservation, both strategically and practically. Conservation is clearly not something that is finished, but a continuous process with a constant improvement of the preservation conditions for each particular cultural heritage, our wooden vessels in this case. For the preservation of Vasa, close cooperation and understanding between a wide range of professionals, both within and outside of the museum, have been key. Wood specialists from various fields, such as chemistry, engineering, archaeology, carpentry, conservation, and biology, they have been working together and while been probing their own specific topic, also kept eyes on the overall solutions that will work in museum practice. This multidisciplinary approach is needed when addressing both research questions and museum concerns. So the securing and maintaining of multidisciplinary competence needs the same long-term perspective as the actual preservation. And with that, of course, corresponding predictable and reliable funding for preservation management, research, and measures. And with that, I thank you for your attention. Thank you very much, Malin, for a very interesting presentation. I think that there are questions from the audience, but before that, I would like to ask Turku Museum Center's Chief Curator Petteri Järvi, please share your perspective with us on Malin's presentation. All right, thank you. Best colleagues and participants of this conference, I'm Petteri Järvi and I work at the Museum Center of Turku as a chief curator, as you've been told. Besides, I'm also a member of the board of the foundation of Park Sigyn. I would first like to thank Conservator Malin Saalstedt for her extremely interesting lecture. We have gathered here today to talk about how to preserve Park Sigyn, and it was very informative to hear how the regalskeppet Vasa has been conservated. Vasa sank almost immediately after it was launched 1628, and it stayed in the bottom of the sea for over 330 years. Barque Sigyn was built in 1887, and it has been in Aura River since 1939, which means that it has been in the river almost 85 years. Sigyn has been towed in its floating dock called Luke since 1994, but unfortunately,
we still have serious problems with the maintenance of Sigyn. So, we have two different kind of ships, but the same aim, which is, of course, how to preserve these two beautiful ships so that the future generations can also admire them. In your lecture, Malin, there was many interesting topics. At the end of your lecture, you mentioned 3 key success factors. Which of them is most important? And secondly, which is your advice to us here in Turku? What should we do first in our task to save Sigyn? Very easy questions you have. Quite easy, I would say. Okay, we have some technical problems here. Malin heard it. You shouldn't have asked that question. Sorry, my bad. We are trying to get you back. I don't know if you can see us, but hopefully you will hear us. I accept that the technicians are doing something there. Well, in the meantime, do you have what kind of actions you would like to ask Malin? I think that we get the contact still. Any ideas or thoughts? Or I myself thought, because Malin said that case Vasa and case Sigyn are a bit different ones, but I think that they both have the same problem, that they are falling apart because of their weight that much. So in worst case scenarios, Sigyn might fall apart in 5 to 10 years. So something needs to be done. Mikko, mikä on tilanne? Hänen katosi yhteys. Hän putosi pois linjoilta sieltä päästä. This is what we already know. Are you doing something? Make a phone call. Use the mobile. Make a call and ask the question once again. Yeah. Then open the loudspeaker. Yeah, it's possible. Well, any ideas? Is there anyone who have not visited the Vasa Museum? Everybody has been there at least once. The idea to use the iron or stainless steel bolts to make the hull stiffer and remain the hull as one part is interesting, but I'm not sure if that could be possible with Sigyn. Heikki. Yeah, I would like to have to ask a question from Malin. That is when they replaced the iron bolts, then it was made. The new bolts were made by Sandvik, and the Sandvik promised that they will last 150 years, which for me it's quite a short time. So my question to Malin would have been that at that time in 2012, the current director of the Vasa Museum said that they would like to preserve Vasa for 1,000 years.
So I would like to have asked that, okay, how many years they think it will be preserved now? Is it 500 years, 400 years? They just change the bolts every 150, so it's Yeah, 6 times yeah. 1,000 years. Yeah, but it's like 150 years. That's not for acid-proof steel. It's very, very short time. Okay. Are you, Mikko, trying to contact? No, okay. Okay. Do we have Lars Kröger on online? Because the next presentation will tell the story about the German barque ship Seminaari, which is about the same size and age as Sigyn. But we are now waiting to get Dr. Kröger online. Puoli tuntia ja vartti puhetta. On ihan hyvä. Yep, I think we will get a contact to Germany. Or we? These remote connections are in a way like spiritual meetings. Can you hear me? Yeah. Well, I think that we change the order if we cannot now get the contact to Dr. Kröger. He's online. He's online. Okay. Okay. So I don't know what you will show on the screen, but our next speaker is Dr. Lars Kröger, who works as a scientific coordinator museum harbors at the German Maritime Museum. Dr. Kröger, he has a diverse academic background, especially in archaeology. He has studied medieval archaeology, architectural archaeology, building history, cultural heritage conservation, and medieval history, just to mention a few. However, watercraft have played a central role in his research for many years. Already during his studies, he developed a professional focus on topics of navigation, especially on rivers. From 2019 to 2022, Dr. Kröger was responsible for the further development of the museum harbor in Bremerhaven as a project manager, and since 2023 has taken on this task permanently as a scientific coordinator. Here, the focus is on preservation, museum presentation, and research of a dozen museum ships in the water and on land. I myself, I have been dealing with ship preservation at my work over 30 years. And I have been imagining that there is nothing new under the sun to me anymore. But I am really looking forward to this presentation, the story of Seminaari and what happened. So please, Dr. Kröger, tell us the story. The floor is yours. There you are. Go ahead. Now you're online.
I'm not hearing the others any longer, so you have to tell me when it starts. It starts now. Should I start? I don't... Yes. Yes, wonderful. Thanks a lot for the invitation and the opportunity to share our experience with the Zoite Dern. I will do a short presentation of the German Maritime Museum and a quick history of the Zoite Dern afterwards. And in the end, I will talk about the events that occurred in 2019 and 2020 and what we learned in the end about our vessel and in the end of the project. The German Maritime Museum is a museum located in Bremerhaven at the North Sea coast. It's the National Maritime Museum and it's a research institute at the same time. This is a bit different from other museums we have in Germany. So we have a big scientific staff that is doing research without a direct work in the museum itself. We have an exhibition area of about 8,000 square meters with bigger parts currently under renovation. What you can see here, I hope you can see my mouse, is the museum itself. This is the harbor. This is the estuary of the River Weser going into the North Sea. You can see here already the Zoite Dern. It's an older picture. And of course, you can see one of our remarkable objects, the Bremer cock from the 14th century, which has to face quite similar issues like the Vasa. And we have been in contact with the Vasa Museum since the beginning of the restoration in our museum. And it's more or less started at the same time as the Vasa restoration. We have the harbor, as I said, and inside the harbor, we have many, many different big vessels. I will not talk about them, just to give you an idea. Several big vessels in the water, several smaller vessels on land, and different other objects in the surrounding the basin of the harbor. One of the objects was the Zoite Dern. The Zoite Dern was built in 1919 as a vessel that was called Elizabeth Bundy in the United States in Gulfport, Mississippi. It was a four-masted gaff-rigged sailing boat and was used for wood transportation in the Gulf of Mexico. We know from written sources that it was really bad and poorly built, and on their first tours they had major problems with water coming in. In 1931, it was sold to Finland and stayed there until 1938, and it was called the ship Bundy. First, it was called Elizabeth Bundy, and when it came to Finland, it was only called Bundy. We don't have so many records about this time, but from talks to your colleagues, I already heard there are some records about the time in Finland available in Finland. In 1938, the object was sold to Hamburg and was bought by the shipping company John T. Esberger, and it was re-rigged as a barque and used as a school ship. In this time, the vessel got the name Zoite Dern. It's Northern German dialect, and it means sweet girl. And also from this time, you can see the characteristic figurehead in the front of the vessel. And also in this time, it got its final length of about 75 meters and a width of 11 meters. So it's a really big vessel. It was used as a school ship until the end of the Second World War. At the end of the Second World War, of course, focused on the Baltic Sea. And it was put out of service after the Second World War and in the end phase of the Second World War. And then
had been brought to Hamburg and has been reconstructed and redesigned to become a floating hotel, which was quite nice, but at this time it lost its function as a ship. It could not sail any longer because of the changes of the internal structure. But the vessel was still in use, and there was a big need for hotels and living quarters in Hamburg after the Second World War. In the year 1954, it was sold to the Netherlands as a floating use hostel and was named Pieter A. Kurtz, and it stayed there for 10 years. So it became a use hostel and was visited by many young people. After this 10 years, in 1964, it was sold back to Germany and again renamed Zouterdam. The plan was to use this vessel as a restaurant ship, but in 1966 it sank in the harbor of Emden, which is close to the Dutch border. And then something really fascinating happened, because it was sold in the same year to Bremerhaven. And there was a restaurant owner interested in buying this vessel after it was raised, and also the town of Bremerhaven was highly interested in it. So they somehow competed over buying the vessel, and in the end, they had an agreement together. In 1972, the took over the whole vessel and gave it as a gift to the new founded museum, the German Maritime Museum in Bremerhaven. And it was placed in front of the museum. You can see here in the background the museum, you can see the Zouterdam in the front, and it was used as a restaurant. The lease of the restaurant should bring enough money for the maintenance and to take care of the vessel, and maybe and hopefully also of other vessels. In the coming years, the Zouterdam became a landmark, the landmark for Bremerhaven. The restaurant itself was highly regarded and hosted many visiting celebrities. And at the same time, when the shipping industry, the professional shipping industry in Bremerhaven started collapsing. There have been TV shows hosted on the vessel. The Zouterdam was so representative for the area, for the town, that it was put on a stamp, for example, and was used for town marketing and for the upcoming tourism in the 70s and 80s. But already in 1978, it was clear that extensive renovation had to take place. Parts of the wooden hull and the bow and the stern have been replaced in metal. So what you can see here is the end of the restoration process. This is the beginning of the restoration process. In the end, these parts have been removed and pulled in metal in the vessel, as you can see, for example, here with the protection. New frames have been put between the old frames. You can see here the old frames, here are the new frames. You can see the degeneration that is already visible here, and you can see that inside the wooden vessel also metal structure has been installed. The funding for the renovation has been a constant problem, and especially in the time around 2001, a lot of effort was taken under consideration to prevent the hogging of the vessel. The hogging means, you probably know, that the keel is bending because it got weak. There are problems with the stability and the load capacities in the vessel. And if your vessel is bending itself, you will have cracks everywhere, and they want to stop this. They did this by a reinforcement of the keel. They strengthen it, they put metal on it, and they also put a metal structure beneath the deck. So you have a kind of a ring anchor
to hold the vessel together. This was only possible by a massive donation campaign, which collected a lot of money, but in the end, not enough. So they had to go to the bank and had to go to the public and to politics and try to gather as much money as possible. In the last years, around 2010, it was clear only a massive project could save the vessel. But still, the museum's craftsmen tried their best to take care of the vessel, but you can see mushrooms are appearing at places where they shouldn't appear, especially also on new or rebuilt, reconstructed wood. The wooden deck needed to be covered with plates because it was destroyed and became dangerous to visitors. And the caulking was in really, really bad state of preservation. And in phases, not constantly, but in phases, we had a lot of water coming in and had to be pumped out. Divers had been sent to the vessel to check out where the problem is. But still, the ship itself from the inside, the restaurant, looked really, really good. It was a nice place. It was really, really famous for the people in Bremerhaven and for the visitors. And you might say the inside of the vessel looked too good. You couldn't see the problems when you're sitting there, you're eating your fish and have your wonderful service on board. You couldn't see the really problems that are surrounding you. And also for the visitors and the guests of the museum, of the restaurant, it was not seen as a museum ship because there was no museum exhibition there on board. There have been some kind of maritime decorations, but no proper museum exhibition. So it was clear that only a massive project could save the vessel. And planning started, and it was planned to build an open shipyard, put it dry, and do a renovation and a restoration of the vessel as part as the museum exhibition. And the budget for this, at least planned, was about 34 million euros, and I cannot tell you if this would be enough or not enough, especially the infrastructure. The infrastructure you needed to come up with open shipyard was extremely expensive. And this is also the time when I became involved personally with this project. We tried to find ways to reduce the pumping. We inspected the hull, the underwater ship, and had some ideas to cover it, to reduce the water coming in. But in the end, 1.5 months after I started to work with the vessel as a project manager, there was a fire in the restaurant kitchen, and the whole restaurant kitchen has been destroyed. And it was clear that the restaurant will not open until we have done the big final renovation. It was also the same year, 2019, when we celebrated the 100th anniversary, the birthday of the vessel, but we couldn't do this on the vessel itself. We did this in summer in our museum. Shortly after the birthday, in the end of August, the vessel sank in the harbor. It was leaning to the side, as you can see here, and then hit the ground and was laying on the ground. It was really, really difficult to say, or it is really difficult to say what happened exactly. Probably one of the planks gave away, and there was so much water coming in that the pumps are not able to pump out the water, and then the electricity was beneath the water, and then the vessel was gone for good. After the sinking, an immediate salvage operation started. The mast had been secured there, so the vessel will not fall on the side. Big bags have been installed to stabilize the vessel itself. After only 3 weeks, and this was really, really remarkable,
with the support of massive pumps, support of divers, stitching holes and taking care of the incoming water, the vessel has been lifted. And you can imagine with a lot of politics, public and press on site. So it was really full and all in front of the museum, of the German Maritime Museum. But after the investigation, it was clear the vessel could not be saved. It was completely wet. It was not possible to dry it. Especially, we already had all the mushrooms, all the fungus, and all the problems inside the vessel. And so the decision was made to start the ugly, really ugly part of the project. And at first, the masts have been cut away, and it really looked like a wreck afterwards. What we did is that we saved the historical parts and rescued everything that we could preserve and we could use in the museum. The complete interior of the restaurant and everything inside had been scrapped. And at the end, we had an empty object that looked for the first time for decades as a ship again. You could see the steel parts of the construction on the main deck, and you could see the loading deck under the main deck. After the masts have been taken away, the vessel was tucked some meters, for only some meters, and then have been stabilized with sand and containers. And the destruction or deconstruction process began as we communicated to the press. We had to plane down all the paint from outside of the vessel, because in the paint, in the black paint, you can see here, asbestos was contained. So you could leave the paint on the wood, and then you have to take care of all the wood together with the color as a highly classified garbage and waste, or it was decided to scrap down the paint and put this away as garbage, and then take away the wood in a different garbage class. The fact was that it looked quite nice, but only from the inside. If you looked into the frames and in the inside, the ugly truth was visible. And what you can see here, this here is one of the new frames they put in the 70s. And these are the old frames that have been there originally. We don't know how old they have been in the end. After this process, the heavy machinery came and crushed the ship bit by bit. We used the time to take out parts again, for example, steering system and so on. But it was really a nasty thing to do. And in the end, all of the vessel was gone. So you can see here the place where the vessel was originally moored and also raised. It was brought in this harbor besom. It was covered with sand. Then there was the removal process of the paint, and then the heavy machinery came. And in the end, you had empty harbor besom again. It's quite difficult to estimate how expensive this was, because you have to calculate different things inside, but it's safe to say that we had a mid 7-digit amount of euros. So 5 million plus minus in the end. Before the deconstruction of the ship, we did a full documentation, 3D scanning, description, photographs, etc. And we saved a lot of parts. What you can see here is the original figurehead. This is the copy that have been
outside to protect the original figurehead. And we have all the digital data, all the 3D scans, and it might be possible to base on those 3D reconstruction 3D virtual tour. But as you know, you can't use a point cloud and put it directly in a surface where you can send people around. Especially, we scanned the vessel in a state of a wreck. So you need to have and need to take a lot of time and a lot of money to make it possible for visitor experience or to change it. As you also can imagine, the news coverage of this process was massive. We had, I counted them, we had 636 elements in our press review on the Zolltodern for 2019. I cannot say how many interviews to newspapers, radio station, and TV shows I gave in this time and during the deconstruction process. And I must say it was a really, really difficult time. Our commercial managing director left the museum to do heart problems, and the managing director herself was hit by a gigantic shitstorm, and also she left after 2 years, the museum, not related to this, but it was really, 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 really bad time. So what do we learn out of this? Well, the first thing is don't take over broke ships. This is what the vessel looked like when it was raised in Emden before it came to Bremerhaven. It was really a mess. You can see the degeneration of the hull. You could see the degeneration of the frames, and well, it was always sold to another person when it became really, really expensive. So this is the thing you shouldn't do. Also, if you have a lot of fungus in your wood, do a proper renovation, or do a rescue renovation and use the given time to prepare a proper renovation. If you have degenerated wood, if you have wood with fungus in there and you only put new wood next to it, you can cover the wood, you can protect the wood somehow, but in the end, the fungus will spread and will destroy your vessel. And this was also the reason why politics said, well, we will scrap the vessel after the lifting. One really important thing is if you have the opportunity, put a vessel of this size, if you don't want to use it and don't want to sail with it, put it out of the water for good. There are different ways to do it. There are different examples that have been already tested. I also looked to Finland and about the swimming dog, if this could be a solution for us. But putting it out of the water is safer for you, for your money, and for your nerves in the end. And don't listen to the people that ships belong into the water. Not at this age, not in these conditions. Take them out. You have always to remember that wooden vessels are not meant to survive a certain time. This is a graph, what you can see here. I took it from the Cutty Shark publication. I don't know if the next speaker also will show this to you, but this shows you really, really drastically how old a T-clipper normally gets. This is the lifespan. So most of the vessels have been lost when they've been 15, 20 years old, and only a few vessels have been getting older than 35 years. And also from my former work on inland vessels and written sources, I can see that people in the 17th, 18th, 19th century planned with a lifespan of 30 years on their smaller ferries in inland waters, but still it's wood, and wood has a lifespan in the water. Afterwards, you have to do major renovation, or you just build a new one because it's cheaper, and commercial vessels are tools. They are tools to fulfill economic goals. So what
should you take or have in mind if you want to take care of a vessel? Well, obviously, money is an issue, and money and resources are the basis for every planning step. And well, this is quite obvious. Also, you need to take care of your materials. Find proper wood, dry it early. There have been discussions about reconstruction of the Sollte Dern, and people said, well, we will use oak because oak will last longer. Well, vessels like Sollte Dern are not built in oak, so it's completely nonsense to plan, rebuild such a vessel with the wrong materials. And you need to find them, and good quantities of wood are not easy to get, at least from a German perspective. Take care of your needed craftsmanship. This is a huge issue at the moment in Germany for wooden vessels, because there are some companies out there, but not enough. There are not enough experts out there how to maintain and how to restore and repair wooden vessels. Also, take care of your management plan after the renovation. Don't do a renovation if you cannot afford the maintenance afterwards. You spend a lot of money and you just delay your problem. If you don't know how to fund the next decades, really think about your renovation plan. And take care of your public relations and be transparent. Transparency might be ugly, but I think it will help you in the end. If you repair the outside too much, people will not see the ugly truth, and people will start discussing if it was necessary what you do, if it is the right thing. Take them inside your vessel, take them inside your hull, and show them the problems. And this is the big thing I want to share with you: never ever think of your object as a ship. It's not a ship any longer. It is, in legal terms, not a ship, at least from a German perspective, and in maintenance terms, it's not a ship. And don't try to find ship solutions for something that have been stopped being a ship decades ago. This is always a problem that people came to me, mostly older men from the shipping industry, and said, yeah, you have to do this, you have to do that. And well, they know the ship maintenance solutions, but you need to find other solutions for you. So for the German Maritime Museum, the Sollte Dern is sadly gone. But we have another vessel in our fleet. It's a 155-year-old ship, the Grönland. It was the first German polar research vessel, and it will be secured for the next generation. We plan to spend 3 million euros on the vessel. The vessel is at the moment in Denmark because we don't have, or we don't see the proper shipyards here in Germany any longer. And also for the renovation process for this vessel, we will go some untraditional ways, and we will be hopefully successful in the end and bring it back to the water and do some sailing. Smaller vessel, but also older. And with this, I thank you for your attention, and I hope that I can hear you and hear your questions and be able to answer them. Thanks a lot. Thank you, Lars. Well, I don't know, hopefully you can hear me. But this is a really interesting presentation, at least for me. In the ship preservation network, we call this kind of presentation. But I don't know why it doesn't work. In the ship preservation network, we call these kind of presentations where the truth is told a real hard, something to believe. There is some problem with my mic, I know that. But now it's time for Sari Mäenpää to give a comment speech to Lars. Please, Sari. Yes, thanks, Hannu. I have a short visual presentation, but it doesn't seem to work. So forgive Dr. Kröger, you will have to. No, it seems to be working. Okay.
Thank you, Dr. Kröger, for your excellent presentation, and I'm happy to see so many people here, regardless the strike here in Turku. And I work here as curator of collections. I prepared something yesterday before I even had some slides from Dr. Kröger, and my commentary follows. I have same issues here that I wanted to highlight than Dr. Kröger. For me, the story of Soitedern acts as a good example of a case where when sustainable long-term decisions are not being made in time, and this repair debt we heard earlier by Ulla Teräs and Pauli Kivistö has piled up over the years. And then we end up being reactive rather than being proactive. And these proactive measures are much more likely to produce long-term effects. And as someone who has worked in maritime museums now almost 20 years, I have become painfully aware of the costs of maintaining museum ships. It's a constant worry for CEOs and others who are responsible for incoming budgets, or incoming funding and budgets. And in Finland, at the moment, museums are facing further cuts in state funding in the climate of increasing fixed costs. And these apply also to museum ships. And it's likely that, or is it likely that we will manage to maintain our existing museum fleet, or is that, or should we direct our diminishing resources to their upkeep? I mean here in Forum Marinum and nationally and even internationally. But instead of just mourning and falling into desperation, I started thinking and I looked at other international examples on what can we do as museums to preserve the museum ships and the maritime heritage they contain. And what other preservation concepts have we seen in recent years apart from Soitedern? I cannot even know. So, in case of preservation, we could, as museums, we have this challenge of also what Dr. Kröger said earlier, this public relations. We should be able to create and maintain a relationship between audiences and museum ships. In order to keep up this goodwill we need, also from the investors, that we can reach out to them, as they need to realize this importance of maintaining museum ships, what the importance is for the community and also for the tourist industry. I went to, last autumn, as my part of this Erasmus program, I went to Barcelona. I spent a week there, and they have this museum ship Santa Eulalia, which they own. And also they are more or less really worried about also how they're going to fund its upkeep. But this museum ship is the ship for the inhabitants of Barcelona, because it brings the three kings to the city every year, and therefore the local people regard it as an important for their identity. And also another challenge for the museum is to create coherent and interesting interpretation. That was also mentioned earlier by Ulla Teräs and Dr. Kröger. And we have to be able to also change the interpretation if needed to create more accurate stories. And that was also being done in Barcelona
and as they have a galley inside a museum, which was built there, a replica in 1972, and they have wanted to change the interpretation into a more accurate one because they cannot get rid of the ship very easily. So that's very important, I think. But what then if the costs do become unsustainable? Are there any options or possibilities to preserve the data and knowledge that is contained by museum ships? So in case of disposal, one option is, or has been, to consider a transfer to new owners, which is also sometimes a costly option, and sometimes even these new owners are very difficult to find. And another option is to recycle. I've looked at I don't know, maybe you know the case of the Vadden in Liverpool. In that, as far as I know, the ship is now scrapped, but it will be preserved by photogrammetry and by recycling, which for me, I see recycling option not a bad one, because it's also a traditional method on how ships were demolished in Northern Europe. For example, maritime historian Mikko Huhtamies has shown how in Helsinki the shipbuilding was based on shipwrecks in the mid-18th century, when the shipping merchants bought recycled vessels or parts of it in auctions. This type of life cycle is kind of natural for ships, and instead of keeping them idle in ports, doing nothing or being without meaningful purpose. As Dr. Kröger said, the ships, especially wooden ships, they were not designed to last for more than 30 years. And they were built to transport goods or people and to make profit. And the recycled ships have been in Finland quite recently studied by maritime archaeologist Minna Koivikko. And the other one that was also mentioned by Dr. Kröger, another option is to digitize, as was done to Soiteden and also to the Vadden. And they also are producing a digital twin of the ship now. Here is the physical and digital reproduction of the Vadden, and this photo was taken in November 23. And what can be done, that was mentioned by Dr. Kröger, and also is being done in Liverpool. They are preserving parts of the ship as museum objects in museums' collections. And one important measure that can be taken, that was also mentioned by Ulla Teräs earlier, we should develop inclusive methods to engage stakeholders into discussions of the general importance of museum ships and other possible preservation models. And I think that's one important reason that we are here today. And one thing that I have started thinking, taking part of this research project and recently, is that our common Northern European maritime heritage. What does it mean that to us museums, who are somehow artificially organized alongside national lines, that we have this common Northern European maritime heritage? So if we agree that we do, so is it really necessary for every single region or country to preserve their own
their own ships, especially if the costs are so unsustainable. So could we then think of kind of working together that we direct our resources to kind of some ships that is important for everyone, instead of each of us putting lots of resources to store our own ships. So this was my comment. I wanted to, I here have some references if some of the audiences, if you are interested in this topic of recycling, and these are the other sources I used for this presentation. So thank you very much. Your questions to the camera so that Dr. Kröger can answer and write down probably his answers in the chat. But I would really, do we have now two parts available? The other one is to restore Sigyn, whatever it will cost, and the other one is make a 3D model. Or are there any other parts to follow? And I would like to, because I see that here in the audience are at least 3 traditional ship owners, sailing ship owners, who have spent all their time and money to keep a ship afloat. So what is your comment on Soitedern? What do you think of it? You can ask in Finnish, and I'm trying to translate to Lars. Lisa? Well, I would say that it was most likely quite poorly maintained for a lengthy period of time, which also costs some of the decay that they came up with. But another thing is that the Soitedern was very large as a wooden vessel, and wooden vessels of that size rarely existed anyway, or lasted. So. Try this, please. Okay. So you got the microphone. I got a microphone. Yeah. Excellent. But your point was that you don't mind that much because Soitedern was in that bad shape already that it would perhaps have been a waste of 35 million or more to rebuild the ship again. I would say so, yes. I think that the vessel was in such poor condition, so it was basically... Did you visit Sigyn this morning? Not this morning, but... This morning, but yeah. A few months ago. Yes. Yeah. So if I ask you again, because you have seen Sigyn, what would be your answer if you compare it to Soitedern? Sigyn is not in such bad condition, and they haven't made such drastic building or restoration mistakes that had been made on the Soitedern, such as adding the additional frames. What do you think? Are there any other comments or questions to Lars? Aha, okay. So we have lost this microphone. Okay. Any other questions, comments to Lars? Hey. Hey. Yeah. Jos mä annan hänen vastata tähän tai kommentoida. So. So, do you have any comments for those points that came? Can you hear me? Yep. Yep. Everyone? Yes, we can. Oh, wonderful. Yeah, I think, as mentioned, Soitedern is a really, it's really gigantic, and I think this is one of the big problems. I think parts of the restoration that was going on in the 70s have not been good. For example, adding the wooden frames into the wooden rotten vessel. But when I had a look at the pictures of the steel added in this amount, the steel plates, the steel hull added to a wooden vessel, I would assume that I will see gigantic cracks
between the steel parts and the wooden parts. But this looked really nice. I was really, really surprised that you could see that they'd done a good job, and also the ring anchor itself worked out. But as you said, it's really easy to say things from my perspective now, but I think the only way to save the vessel for good was taking it out in around 1990 out of the water. But at this time, it was absolutely impossible to raise the money in the community, because it was in the collapse of the industry and the local society, so there was no money out there. There have been big discussions about why should the Zoetermeer be preserved, because, well, it's not built in Bremerhaven, it's American, and why should we spend the money? We have so many other fantastic museum vessels they have built here. And I always didn't like this argument, because the Mona Lisa is also not painted in Paris. Other objects in museums are not made where they are on display. And I think that cultural heritage is a common good, a worldwide international good. So if you have an object, you should take care of it, unimportant if it is made or built in your community or not. I don't know so well the situation about the preserved smaller wooden vessels in the Eastern Baltic region. So I don't know if there are several vessels out there that are similar, so you can say, well, scrap this one and keep the other one. It's really difficult for me to say, but a digital copy could be a solution. If you do it properly, if you have the time to do it properly, we had to do it on the site, which is of course difficult. But if you think about all the big vessels they're out there at the moment, representing the globalized world, for example, the Malaga class container vessels, I would love to preserve one of those, but it's absolutely madness. It's impossible. So the only way to preserve those vessels for the future, to present those to the next generations, is a digital copy. And I think this is also possible, and you can do this also with historical vessels. And but yeah, recording is a good thing. All the data you collect, you have, but you should have in mind what you want to do in the end. Do you want to do virtual reality, walk around? For this, you need a complete new model. You have to build it. Do you want to have show pictures, 360 degrees photographs on? And having this in mind, you need to find the right solutions for the digitalization process. Yeah. Thanks. Thank you. That was excellent. Thank you for your excellent talk. I think there was very many important things in your talk, and what I would like to ask is what you said in the end, that it's about the wooden ships, that it's not a ship anymore, so don't try to find ship solutions for that. So I think that was very, very clever, and that's what has been done with Sigyn is like, I think it has been tried to find solutions for to save a ship, but we should think that it's not a ship anymore. So thank you for that. It was not a question, but a comment. Thank you. As you can hear, Lars, we thank you for this wonderful presentation, and I hope our paths will cross again someday. I would love to see you, what you're doing, and to see your results. Okay. And your plan that came up, because we had to stop it. The next speaker is Urmas Dresen. While I am representing Urmas, I hope Pauli will put Urmas's presentation to the laptop. The memory stick is already in there.
Now. What? Oh, okay, sorry. Okay, thank you. Okay, Urmas, now it's your turn. I think everybody knows Urmas. Urmas Dresen, director of the Maritime Museum. He's an Estonian historian who has acted as the director of the Maritime Museum since 1998. And oh, I stole your microphone. Sorry. Siitä. Mihin se menee? Okei. Niin. Oi. Sorry. Niin. Hello everyone. Is it okay if I'm... As Hannu said, I have been director of Estonian Maritime Museum for quite a while. And before it, I was also working in Maritime Museum. I guess it's almost most proper working place when I ever had to work. And it happened to that way, and it's really a huge part of my life. And almost all of these museum vessels from Maritime Museum, what I'm going to present to you, it's part of my life. And I'm going to tell you some good things, some very bad things also, because if you deal with the ships, it's quite obvious that you will have some bad things also, and but it's part of a life, part of the ordinary life, and part of the ship life. Now, we are lucky that we have our own harbor, Seaplane Harbor. It's not for a very beginning of the Maritime Museum. Who don't know, I'm not going to talk about very long about Maritime Museum itself, because in 2025 we will celebrate our 90 years of anniversary. Then we will speak more in many ways, but today I will speak only museum vessels and Seaplane Harbor. And the other part what we have, it's a Fat Margaret in Old Town, Old Cannon Tower, but is fully restored and with a new exhibition starting from 2019 from November. But our harbor, seaplane hangars, our small guest harbor, and our museum ships and guests, and of course icebreaker Suurtel. About the Suurtel I'm going to tell a little bit more, but let's go on. That's a list what you have, and quite a lot. But happily we don't have no wooden ships. And in that case, I'm not maybe the best person to give the advice to Sigyn, because our last wooden ship what we had, it's now happily in Pietarsaari. And I'm not going to talk about Uvega, because a year ago I talked about Uvega in Helsinki also. But there is also a long story, but as I said, I'm maybe not so good advisor about the wooden ships. But we have a lot of military vessels, and in the last years we have also some medieval vessels.
And the first thing what we had, it was in 1985. It's called Marcelino wreck, and it's now in Fatmark. It's in Seabrand Harbour right now. And that's a list. And I guess it's quite a limit. Quite a limit because mostly we are dealing with those ships with using our own resources. How much we can earn, how much we can divide from our revenue to every year maintenance of the ships. And I'm not intend to take to this list more. If there will be something, in that case, I must calculate it very, very precisely. And as I said, I must have some kind of idea. It's what it will be in the future, how much it will cost to Maritime Museum, because as I said, we run all those ships using our own money. But museum is big, and there are, every time when we start to talk about the museum budget, then there is also collections, research, maintenance of the museum buildings and underwater archaeology. Everyone wants their small piece from the budget. And it's always you must divide and be sometimes you do good decisions, sometimes not. It's a life also. And in the final thing is in number 16. It's not yet started. I can show you some pictures in the late, but it's more or less it's a dream right now. And but I guess that not every dream coming true. But let's see. But I have still it on my list. Something about icebreaker. Icebreaker Suurtõll, Väinamöinen, as you know, Tsar Mihail Fyodorovich, as they know, and and also Volonets, as also they know. And it's a long story, a lot of names, and in many ways it's a very lucky ship, because as it was said by the previous speaker, no any ship has been ever designed to stay 100 years or even more than 100 years alive. It doesn't make any sense at all. We are just right now we are fighting against the time, against maybe the most logical resources, solutions what has been made sometimes, and sometimes it's quite odd. But here it is. The first picture about Suurtõll is a mid-1920s, just after the getting again back from the Finland to Tallinn, and it's a captain's bridge. Is still with one level. In later on, it was added another level, and it was repaired in Copenhagen and so on. And the next pictures are in what conditions we got the ship back. It's also a very long story. How was possible to get ship back in 1988 in October, when the singing revolution already started in Estonia. And it's a lot of individual contacts. It's no agreements between the states, just individual contacts, what worked in this very, very narrow time frame. If it happened months after, nothing good happened in that way, that the ship, we had the ship. But it was really in a very narrow time frame. And I was lucky to be one of the small crew who went to a close military naval Russian base, Soviet base called Lomonosov, near to Kronstadt. And we had possibilities, of course, after some negotiations, to take the icebreaker back to Tallinn, using the not own power, own steam, but using the Soviet military tugboat also. But
but of course icebreakers, steam engines and boilers were in this time in order. And to help the small tug, we used our own steam engines also. But the problem was, there was a problem also, because if you have power, but we never had a steering wheel. And that's a reality of sometimes, because the steering wheel was, of course it was, on board of icebreaker, but just a week ago somebody stole it in a naval shipyard. Just it happened in that way, and of course we had some kind of wheel we had also on this Captain Bridge, but it never indicated in what position the rudder is, and it went. We just, but it was quite because Finnish Gulf is quite wide, and you can sail if the tugboat is in front, and you can sail in that way. Okay, you realize obviously this rudder is in the left side, and we turned it again, and we went in that side, and now I guess it's remember it lasted a couple of days, and we went. Russian tugboat in the front, and with a icebreaker and back, and finally we ended in a Tallinn. It's a picture just taken in the Tallinn Bay after arriving in 1988 in late October. Later on, this is before. So in the right side is a big military vessel, Kirov. And just in the left side is icebreaker. And that's a view when we started to do something with icebreaker. Of course, in a very first stadium in 1988, in 1989, 1990, we never had a clue what's really going to happen, and of course we never had the money to do it, and we had a lot of promises from several fishing companies, shipping companies, and just yes, we will give you, and we just help, and but they were just the words, and we got some money from the Ministry of Culture and started slowly, and we succeeded in many ways, and those pictures are already taken last year, and somehow helped us that the icebreaker was put in a very honorable position of the Estonian ship register, position number 1, but if you are in some register place number 1, it doesn't make you money. It's you every time you must find it, and we got in the first years we really got some money from the Ministry of Culture, but it was in the very beginning of 2001, 2002. It has been a very long process, and I guess. Then we had a demand from our Department of Waterways, as is a floating vessel, officially in the ship register. We must have a major investigation, and also to take ship in a dry dock every 10 years. And when I first time had this on paper, I was really upset, because I already knew that it's heavenly costly. But sometimes it happened some other things, and when in 2013, 2014, when Sigyn Harbour was already opened, and opened very successfully with a lot of visitors. Then I realized that
we can manage with all the ships using our own ticket money. And it's not necessary to ask anyone from a government, from the Ministry of Culture, and we can do it by our own. And it gives the Maritime Museum freedom, of course responsibility. With freedom you always have the other side, a lot of responsibility. Then we had a Titanic exhibition. What was one of, I guess it's the biggest blockbuster in museum world in Estonia in last 10 years, and we earned quite a lot of money. I guess now it's very unpopular to say, but first million euros what we earned is from the Titanic exhibition, and I realized immediately that it's no sense to divide this money for, of course, to different departments to the Maritime Museum. Everyone wanted to some small pie, but as somehow the Titanic itself, to do the exhibition from United States, it's a little bit controversial also. It's still controversial, and I had a lot of journalists who asked, and is it okay to do it, and somehow, of course, there is some open points still, and then I realized that okay, if we earned so much, and I declared also to the society that yes, we earned 1.5 million. Just to the addition to the all costs to this exhibition. And then I realized that the wise thing to do is to declare we put all this money to our national monument, national heritage also, and all problems were solved in that immediately. And then we started to renovate it inside, outside, 2013, 2014, 10 minutes. Very nice. Okay. But anyway, and then we had a dry dock, and now we had a dry dock again. And the ship, the first view of the 2013 from dry dock to see the outside, it was really rusty. But now, last year, the picture was much good. And now it is, right now, in that way. And I still believe we must keep icebreaker in water, and that's the only way to do it. And to maintain it every year, we do this year also some work, and again and again, it's continuous work. This picture is from Seaplane Harbour, Sortel and Lembit. Lembit, another very important Kalev and Lembit, two submarines. We still have a Lembit, and that's the first picture taken from one of the worst weeks, taken from submarine Lembit in Pirita Harbour in 1992. We took it over from the Baltic Soviet Fleet Museum, and then started to renovate it ourselves. And I never had a plan in 1992 that the submarine will go inside the seaplane hangar. No, absolutely not. This came much years later. And in 2001, we had a possibility to put also the submarine Lembit in a dry dock and to do some many important things. But in 2001 was quite clear that, okay, we can't run the ship in that way because submarine has two hulls, and we can renovate the outside hull, but we can't do nothing much in the inside hull. And if they start to corrode, in that case, it's one single step is what's waiting. Take it out and put inside. And already in 2005 it was quite clear, but then happened disaster. And it's one of the worst disasters in my life. What happened? Submarine was well repaired in a dry dock.
also inside. And then in 2002, it was a fire inside in this commander tower, and after the repairs, and why it happened? It's a human, just not technique, just a human being who did some wrong decisions in their life, and he also died also in this accident. It's first and I hope the last time when I lost one body from my crew. But I remember it still very clearly, and every time when I nowadays have a call or between 3 and 5 o'clock in the morning, I still have a feelings that something really bad has happened. But it was in that case. And why I put it this 8th of December, it's my birthday. I got this phone call in my birthday morning. But anyway, I just, now it's done. I find a place to, amongst other projects, that Lembit will go inside the hangar, and she's now there. And now, other ships what I have. Underwater research vessel Mare. We had it in the 90s, and now it's after she's final years as a research vessel. She is now in among other museum vessels in the Seaplan Harbour. And again, sometimes maybe somebody. Why you have this Zhuk patrol, Soviet patrol boats in Maritime Museum still. We have this Griff, but that's one part of the Estonian Navy. There were those two very small boats were the first Navy vessels in Estonian Navy starting, and we now have this Griff. And in 2001, we had a major storm in Pirit, and again, 5 minutes, very good. And again, disaster, and again, repair. But now she's in good order. German, Frauenlob class, what we have, this minesweeper, still in good order, and this is, and we have a lot of patrol vessels from the border guard, but the most remarkable things. And I guess it's an important thing is, if you have something, you must keep it done in good order. And it doesn't matter if the ship is on land, it's the same maintenance almost every year. Well, that you know very well. It's and somehow, why you have those vessels, they are not built in Estonia, but all the vessels, what still at least has been a gift to Estonian naval forces in a very beginning years to Estonian border guards, and it's somehow we can now represent help what we got from Sweden, Finland, Norway, also United States, and those ships what represent help to very new and quite young Estonian government and also border guards and the naval forces. Now we have it, something we keep them. That's from United States. The first Valvas is still in good order. If the ship is in water, I try to keep in sailing condition. And okay, I'm not talking about Suurtöl because to tow it's possible, but not to use the steam engines. But Valvas is fully operational, but we don't have any documents. I can't go outside. It's a long process, but I keep it in that way. It was the first Estonian, again, okay. Again, if you do something, something again happens. It was in 2020. I got from a Navy this research vessel. It was almost done. And then in 2020, in March,
every repair is a risk sometimes. If there is a dealing with electricity or something like this, and we had as you can see, what we had. But many experts said that okay, you must also demolish the ship. But as I said, if I got it free from the Navy, it's my responsibility to build it again. And now we have a research vessel, and it's still in quite good. And medieval vessels. So you just came from inside the land. Heikki knows very well, and I still hope that they are not digging so much around the Tallinn harbor area. I really hope, because it's already in our limits. And sometimes you can do some pleasure things also. It's a curry, 1947, built in Sweden. It's a pleasure boat, something luxurious also, and it's something. If you can do it, and if you can afford, and we can right now do it. And to the museum people during sea days in Tallinn Harbor, and again, 2022 again, very massive ship compared to this cock from 2015, and it's now in a very nice temporary tent, but. I have plans in the future also to this ship. And of course, this is that's more or less dream. Right now, the ship is not in that condition as in the left, but it's totally covered. But it's necessary to rebuild its wooden part totally. It's Albatros 5, 1936, built in Abeking Rasmussen yard to Julius Springer. And we got it later from the Tallinn Yacht Club, and that's one of the small dreams also. And in that case, I am going back to wooden ships again. I guess I know a little bit now more about this. And why museum ships are more or less important? That's quite many of our museum ships are in stamps right now in Estonia. Icebreaker, Suurtõll, Kalev, Maasilinna, and the latest one, Lootsi Kok, and also our research vessel. And it's a final slide. Some museum ships are over the rainbow. Some museum ships are protected by the rainbow. And let's feel to be in this side to protect by the rainbow as Icebreaker, Suurtõll, with many names, with long history, has protected somehow. And we just try to keep it on somehow. But anyway, it's not a good advice to you. I just, maybe, as I said, I'm not the expert right now about the Sigyn, but I thank you all, and I hope the best. You will find the solution. Thank you. Thank you very much, Urmas. I'm very sorry that I have to push you up to stop your presentation, even though I ask you to come here in spite of all the dangers, like the storm at the Gulf of Finland and all these strikes. But anyway, thank you very much for this presentation. I have a few observations, or at least one. It seems that the decision not to have wooden vessels in collections is a highway to success. What do you think of that? Yes, it is. Yeah. Okay. Okay. Very few questions, short questions. Now it's time for that before we close this session number 1 of this international part. Do you have any quick questions? Okay. I can tell you about that. The white schooner, there is 2 of these, because you can come here. The easy answer is in that the white schooner in
1960s and 70s to late 70s, it was a Finnish-built this reparation ships, what has been built to the Soviet Union, and the original name was Professor Rudovich, and it was built not like a cargo vessel. It was not a fishing. It was also somehow a research vessel. But later on, when it came to Estonia, and starting from late 1960s, it has been used as a restaurant ship. And as it was in Södertälje, it's not a good. It's very few examples when restaurant ships had the good examples, because it was a restaurant ship, and the only thing what was taken care, it was inside. The inside look, old table, barrels, nets, and so on. But what happened around the ship in a hull, it was not important. Then, when our first museum ship, luckily what we had, Vega, changed the place in 1980 in this Pirita harbor, this Kihnu ship, what was the name then, this restaurant vessel, was towed away to Paljassaare harbor, and it was in that bad shape that in 1.5 years it just sunk there, and the ship is gone. And so Vega stayed there a couple of years, and now Vega is, you know where Vega is. Yeah. Thank you, Urmas. Thank you. Okay, thank you everyone. Now it's time to have the lunch break, but we'll continue after the break at 1:30. When we continue, there is an interesting presentation from Louis McFarlane, who is the curator of the Royal Museum Greenwich, Cutty's Ark, and when we will hear after the break how it was possible against all odds to rebuild the Cutty's Ark again. Okay, well, okay, yep.
Mikko, voidaanko aloittaa? Okay. Okay, we should start our session number 2. Please be seated. We will start our session number 2. Thank you. Our last speaker in this international part of the seminar is Louise McFarlane. She has degrees from the University of Warwick and University College London. Her museum career started at the Imperial War Museums, where she held a number of positions in 10-year period. Her last role at the Imperial War Museum was as one of the curators on the museum's award-winning First World War galleries. Louise joined Cutty Sark, part of the Royal Museums of Greenwich, in 2016, and in her time at the Cutty Sark, she has co-authored the Cutty Sark Pocket Manual and contributed chapters to Treasures of Royal Museums of Greenwich and Fish and Chips publications. Please, Ms. McFarlane, share us with the story why Cutty Sark is a survival. Lovely. Thank you very much for that introduction. I hope you can all hear and see me okay. Unfortunately, I can't see you, so fingers crossed this is all streaming okay. Thank you very much for the kind introduction. Thank you also for inviting me to take part today. The papers have been absolutely fascinating. I think it's always really interesting to hear of the similarities that we share, the problems that we share that are also similar, despite the fact that our ships might be in different places and have been built for different purposes. So that's been really, really interesting. Thank you. Cutty Sark, as you may or may not be aware, is the very last surviving T-clipper ship on the globe. It has been based in maritime Greenwich in the southeast of London on the River Thames since 1954. So we will be marking a 70th anniversary of that occasion this year. It is now part of Royal Museums Greenwich, which is a collection of museum sites in Greenwich, the other sites being the National Maritime Museum, the Queen's House and the Royal Observatory. On average, we welcome around 230,000 visitors per year. Today, I'm going to talk to you about how, and perhaps more importantly, why I think Cutty Sark is still here. I will first give a brief overview of the ship's history, and then look at 3 occasions when the ship was saved from the brink of destruction. Firstly, in 1922, again in 1953, and lastly in 2006. What do those projects and occasions tell us about the hows and whys of Cutty Sark's 154-year survival, and perhaps more broadly about the preservation of historic ships in general?
But to begin at the beginning, Cutty Sark was built in Dumbarton in Scotland in 1869, and it was built exclusively for the China tea trade. As one of the last tea clippers to be built, it had some claims to be the pinnacle of a design already at its apex. It is of composite construction, as you can see from this slide, which, as I'm sure you're aware, means that it is made from a wooden hull planks, which are affixed to a wrought iron frame, and then it has a copper alloy sheathing on the outside of the vessel. Cutty Sark is also what's known as an extreme clipper, as it has all of the design characteristics of clipper ships, but with extra abundance. So clippers, again, as I'm sure you're aware, typically have three main design traits. That is a long, narrow hull, a sharp bow at the front of the ship for cutting through the waves rather than riding atop, and lastly, three raking masts, which support an absolutely huge sail area to enable the ships to surge through the seas. And indeed, speed very much was of the essence for ships like Cutty Sark. In the 1860s, a fashion developed for consuming the first of the season's fresh tea to arrive in London. I mean, it was a fallacy, really, because tea is a dry product, but nonetheless, the fashion developed. And so that's why clipper ships are very much associated with speed and competition, because if you could get out to China and back first, you could command those highest prices. It is, however, an historic irony that Cutty Sark was launched in the same week as the Suez Canal was opened. The Suez Canal provided a shortcut out to China and back. Rather than having to sail all around the continent of Africa, ships could now cut through the Mediterranean and Red Sea, reducing the voyage by over 3,000 miles. But because of the challenging navigation of the Mediterranean and the relative windless conditions and expensive tolls on the canal itself, the canal was only viable for steamships. Ships like Cutty Sark, sailing ships like Cutty Sark, would have to stick to the long way around. In 1870, in the year of Cutty Sark's maiden voyage, there were almost 60 other sailing ships doing as she was, going out to China and back. By 1878, that number was just 9, so the influence of the Suez Canal was felt pretty quickly. By 1878, Cutty Sark was unable to compete. It was forced from the trade for which it had been built. It was a tea clipper without any tea. Eventually, Cutty Sark was entered into the Australian wool trade, and it was actually in this trade that the ship began to truly excel and forge a reputation as one of the fastest afloat. But despite that, by 1895, the owner, John Whitehat Willis, was beginning to sell off his fleet. At the time, he was already in his late 70s. He didn't have anyone to pass his shipping firm onto, and so he was disbanding the fleet. He sold Cutty Sark onto a Portuguese firm in 1895. The ship was renamed Ferreira, and it became a general cargo carrier traversing the Atlantic Ocean between Portugal, the west coast of Africa, and North and South America. And it would do this for a total of 27 years, which was longer than its time actually as a British ship. But by 1922, the ship was over 50 years old and it was already nearing its end. Clippers typically would last for around 25 to 30 years. So by this point, Cutty Sark had already outlived many of its old rivals. On this particular voyage, after departing London, Cutty Sark, or Ferreira as it was at the time, was damaged in a storm and had to call in Falmouth in the southwest of England for repairs. And it's here that the ship experienced the most astonishing good luck, luck that ensured its future survival. Repairs were expensive and there was probably not much life left in the ship. So when the retired sea captain Wilfred Dowman, a resident of Falmouth, spotted Ferreira, he changed the ship's fortune forever. In 1895, Dowman had been a 16-year-old apprentice who had watched as Cutty Sark had surged past the ship that he was
serving on. Its fine lines and graceful drive through the sea had left a lasting impression on the young man. And so 27 years later, when he saw Ferreira as a shadow as its former self, as you can see from that photograph, his memory had not dimmed, and he vowed to bring the ship back. Together with his wife, Catherine, who was from the wealthy Courtauld family, which was fortunate, the pair played well over the odds to bring the ship back to Britain, restore it and rename it Cutty Sark once more. And 2 years later, they reopened the ship as a cadet training ship and visitor attraction. When interviewed and asked why Wilfred Dowman had made this decision, he said, "I have purchased the Cutty Sark merely for sentimental reasons. I hope to have her re-rigged back to her old distinctive style of beauty and thrown open for all her lovers to visit." Although the Dowmans had a public outcome in mind, having invested all the money themselves, they needed little justification for their decisions other than the mere sentiment. It's interesting, however, that around the same time, the Society for Nautical Research was campaigning to save HMS Victory. Now, HMS Victory, as I am sure you're aware, was Admiral Nelson's flagship of the Battle of Trafalgar, and today it's permanently berthed in Portsmouth in the south of England and remains in active commission, the flagship of the Royal Navy. However, after the First World War, the Admiralty did not have the sort of funds needed to restore the ship, and so it fell to the Society for Nautical Research to fundraise for that purpose. And they had the explicit aim of restoring the ship back to Trafalgar condition. So this notion of taking a ship back was the order of the day and may well have influenced the Dowmans' approach to what they did with Cutty Sark, because the Portuguese years were all but erased. Basil Lubbock, who published the log of Cutty Sark in 1924, begins his book by saying, "Next to the Victory, the most interesting survivor of the days of sail is undoubtedly the famous tea and wool clipper Cutty Sark." He goes on, "She represents the last word in composite clipper design." As it would turn out, Cutty Sark is thought to be one of 3 vessels left made from composite construction, but that it is the last tea clipper seems to have been unclear in the 1920s. It's significant, however, that Lubbock uses the word interesting for Cutty Sark because it was not the first, it was not the biggest, it wasn't the fastest or most successful. In fact, in its career, it wasn't even its owner's favourite. So if we had been able to choose a clipper ship to represent them, or would it have necessarily been Cutty Sark? I'm not sure. As Martin Bellamy remarked in a Mariner's Mirror article of 2012, the fleet of historic ships that currently exist in British waters is largely a random collection of chance survivals. But by the very fact of its lucky survival, Cutty Sark obtained an iconic status which would help to save it again in the future. Following Dowman's premature death in 1936, the ship was given to the Incorporated Thames Nautical College in Greenhive, further down the River Thames, where it continued life as a cadet training ship. We have a photo of it here in the 1940s. With the outbreak of the Second World War, the cadets were evacuated and Cutty Sark suffered from a terrible lack of maintenance. By the end of the war, sail training was no longer deemed necessary and the college's priorities lay elsewhere. So the post-war period was an extremely precarious time for Cutty Sark, with no home and no future. But befitting of the ship's story, it was thanks to a passionate individual and another stroke of good luck that it's here today. HMS Implacable, like the HMS Victory, had fought at the Battle of Trafalgar and was still in existence by the late 1940s, but in a very poor condition. Recognising the ship's significance, a place in Greenwich was offered to it, but the restoration costs were soon deemed to be far too expensive in a post-war period. So instead, the ship was actually scuttled. The stern of the ship was saved, and that is actually now on display in the National Maritime Museum. But at the time, this caused so much outrage that Frank Carr,
the then director of the National Maritime Museum, was able to utilise to save Cutty Sark instead. So he persuaded the London County Council to give the Greenwich site to Cutty Sark. He engaged the support of His Royal Highness the Duke of Edinburgh, Prince Philip, and together they formed a society which raised public funds and, crucially, awareness to restore the ship and create a new dry dock for it. In 1954, the ship was floated into this new dock and final resting place. The Cutty Sark Preservation Society had to appeal for public donations, and so in many ways they had to work much harder on the justification than the Dowmans had. And statements around Cutty Sark's significance begin to crank up a considerable amount in this period. In a newspaper article from the time, it was stated, "The Society aims to preserve the Cutty Sark in a dry dock and fit it out in all her past glory as a perpetual reminder of the glorious days of sail in the Merchant Navy. Future generations will then be able to appreciate the beauty of her design, the quality of the craftsmanship, which made her the wonder of her age." Likewise, Captain Charles Irving, who had served on Cutty Sark as an apprentice in 1884, was quoted as saying in 1953, "Her sort of ship trained real men, the men who made the British Empire. She must be saved as an inspiration to the country that built and saved her." So despite the fact that the Dowmans restoration had begun just 4 years after the First World War, it was a far less emotive affair than it had been in the post-Second World War period. And that may in part be a reflection of the mindset of 1950s Britain. It was financially broken by the war. There was still a great deal of bomb damage in London. Indeed, the site in Greenwich had experienced quite a lot of bomb damage. So the landscape looked very different. But it may also just been born of necessity. If the ship was to survive, it needed donations, and perhaps appeals to the nation's glorious past and imperial might was deemed to be the appropriate note to strike at that time. As Martin Bellamy suggests, historic ships, certainly in the UK, are seen not just as inanimate pieces of obsolete technology, but as talismanic embodiments of a national spirit of adventure, romance, and glory. And ships are not merely rescued, they are saved for the nation. And so it was that Cutty Sark adopted yet another identity and purpose. It had been a tea clipper, a wall clipper, a general cargo carrier, a training ship and visitor attraction, and now it was also a memorial and symbol for sailing ships and the merchant service itself. The project took 5 years from inception to completion, and like the Dowmans before them, it was driven by desire to take the ship back to its tea clipper years. This in itself could be regarded as strange. The tea years were not its most successful, and in Frank Carr's The Restoration of Cutty Sark publication, he provides no explanation of this. Perhaps taking the ship back to its appearance when it was built was regarded as such an obvious approach it hardly needed explaining. The Society managed to obtain more records than had been available to the Dowmans, and so they were able to, example, rig the ship more accurately than the Dowmans had managed. They considered creating a special slipway to support the ship above ground, but decided that that would expose the hull to the severity of weather. So instead, they opted to construct a specially built dry dock and use props to support the hull. The Society decided that the ship would not survive if it was to stay in water, but to this day, we still receive complaints about that 70 years later. After the extensive restoration, the ship was opened again to the public by Her Majesty the Queen, an event which was actually shown on live national television. But of course, nothing lasts forever. And in the mid-1990s, after 40 years of being in that dry dock, a survey was taking place on the ship, and it revealed deterioration of the hull planks and iron to such an extent that 75% of the bolts were thought to not be performing their function. There was also a high possibility that the iron counter at the stern could drop, causing disastrous shockwaves along the rest of the vessel. It was felt that in 10 years, it would no longer be safe for visitors.
Following a failed bid for a Heritage Lottery Fund grant, the Cutty Sark Trust was formed in 2000 to fundraise in order to ensure the physical survival of the ship and reinvigorate Cutty Sark as a leading attraction. Just as an aside, in the UK, the HLF, or the National Lottery Heritage Fund, as it's now known, was established in 1994. Its income comes from the National Lottery, and it's the largest funder of UK heritage. Since 1994, it's awarded £8.8 billion to 51,000 projects across the UK. So it was an obvious source of funding for the Cutty Sark Trust to look to. But before making a second bid, the Trust asked, why is Cutty Sark important and why is it worth saving? I think this is a question that needs to be asked every generation. The answers they came up with defined their priorities. It is the last remaining T-clipper. The ship's shape must be emphasised. It is the epitome of sailing ships, and it's also a memorial to the Merchant Navy. Perhaps unsurprisingly, the ethos in the early 2000s had moved away from the somewhat jingoistic celebration of British achievements of the 1950s to emphasising that Cutty Sark is the last one left, and therefore symbolic of a time and thing now past. To chime with this, the Cutty Sark Trust devised a conservation philosophy which was based around preserving as much original fabric as possible. Instead of the restorations of the 1920s and 1950s, which sought to restore the ship to a specific time, the restoration of the project of the 2000s sought to preserve this original fabric for the future. Original fabric was defined as that which survived from the ship's working life, so up to 1922, when it went down to Falmouth. At the time, and to a lesser extent to this day, there was a persistent voice which called for simply replacing the rotten iron with steel, but the Cutty Sark Trust argued that this would one day mean a total replica of Cutty Sark, and they were committed to avoiding that. The idea of lifting the ship was quite early on seen as a solution to many problems. After more than 40 years in the dry dock, the ship's shape was beginning to collapse in on itself. And it was felt that by lifting the ship and providing internal steel support, the load could be transferred down the struts, almost like an inverted coat hanger, and the shape could be preserved. This was also seen as an important move in the ship's sustainability. It would transform the ship into a must-see attraction, making the lines of the ship so crucial to its success far more visible, and by introducing a glass canopy roughly at the waterline, make the space beneath the ship available for commercial events. And so the ship was closed in November 2006, and the first step was the disassembly of the ship. Each hull plank was then removed and supported by strong backs which would preserve their unique shape. The planks were then taken off-site to be consolidated elsewhere. But then, and this seems to be a theme for many historic ships, in May 2007, a terrible fire struck and ripped through all 3 decks of the ship. It is thought that a dust extractor was simply left on overnight and overheated, which caused the fire. But the site was now hazardous and a crime scene, and it created a 14-month delay while no work could be done and costs began to skyrocket. In terms of the original fabric and the essence of the whole project, much of that had already been removed. That which hadn't been removed could be repaired. And so actually the fire was nowhere near as bad as it could have been in terms of that original fabric. It's estimated that less than 2% was lost. And actually in terms of the whole structure of Cutty Sark, 90% of that is still thought to be original to 1869. But in terms of the project overall, it was pretty disastrous. Only with an uplift in grant from HLF and other generous donations could the project proceed. In the end, it cost over £50 million and took 5.5 years. It was opened once again by the Queen in 2012, the year the Olympics were hosted in London.
It was not well received by everyone. In fact, it won that year's Carbuncle Cup for bad architecture. Just as dry docking the ship continues to cause upset, the new design provoked emotional responses, with one review stating, "The scheme's myriad failings stem from one calamitous choice, the decision to hoik the 143-year-old clipper close to 3 meters in the air." Despite the trust's assurances that this would ensure the ship's long-term future, some felt it put dangerous levels of stress on the structure. The loudest critics have quietened over time, and since 2012, the sense of controversy has eased. In 2015, as I touched upon, the ownership of Cutty Sark transferred to Royal Museums Greenwich, meaning that it is now both a site of and the largest object of a national museum. Nonetheless, of course, the challenges continue. The whole of the main deck will need to be replaced in the next 5 to 10 years, significantly earlier than the Cutty Sark Trust had projected. And as curator, I long to reinterpret the whole ship. In the 15 years since the current interpretation scheme was devised, our understanding and our audiences have changed. Where there had been a lightness of touch and the story of the ship told through its cargoes, there is now a strong desire to hear the stories of the people on board. Furthermore, a generation of what we have affectionately called grandad guides, those who could explain what the various parts on the ship do, are beginning to disappear. And there is also an appetite for dealing head-on with episodes of contested and difficult histories. So, for example, Cutty Sark's place in Britain's imperial past and the Opium Wars, which are barely mentioned in the current interpretation. In a financial crisis, however, we do not currently, as an organisation, have the resources or capacity for such a large-scale reinterpretation. Instead, we are focusing our attention on smaller interventions which respond to our audience feedback and research. Likewise, in a cost of living crisis, increasing numbers of our visitors are questioning the value for money of a visit when it can quite easily be completed in 45 minutes. As such, we are introducing a number of things to try and enhance and extend a visit. We already have character actors and volunteer explainers, and our front of house staff offer daily talks on related themes. But we are also devising a temporary display space in the dry dock. The first display will look at how and why the ship came to Greenwich 70 years ago this year, and we are looking to include the memories of local people in this display, as we would like to emphasise more the ship's place as an icon of local history. But that in itself can be challenging because we charge an entrance fee, and that can be a barrier to many people. And in a year in which our main site, the National Maritime Museum, will be partially closed, we have this difficult balancing act to strike between offering access but also safeguarding the revenue from ticket sales. Future displays we are looking at include the influence of sailing ships on the design of greener shipping, so making Cutty Sark more relevant to a contemporary audience. We've also recently been working with Smartify, who developed an app-based tour of the ship to replace our more traditional audio guide, to develop an augmented reality tour of the poop deck. I'm conscious of time, I'm almost there. The poop deck, the highlighted raised deck at the stern of the ship, is currently closed while extensive repairs are undertaken as a forerunner to the rest of the deck and how we will be maintaining that in the future. The AR tour provides access during this closure, but it also gives us a chance to test what is possible from a technological point of view and our visitors' appetite for it. We are also exploring different ways of using the ship. We have a small theatre space on the lower hold, which we frequently use for comedy events. We have hosted a classical concert in the dry dock and an immersive theatre performance on all decks. Audience research from a couple of years ago reveals that only 8% of our visitors are motivated by topic interest. 1/3 visit for child engagement and another third to broaden horizons.
while at first that could make for depressing reading, our first job, I think, is to get people through the door. And if that means using the ship in different and more inventive ways, then I think that's what must be done. And perhaps that's the open secret of historic ship preservation. Just as the ships themselves had to change purpose in their careers, their relevance must change with the audience in order to survive. As Frank Carr said, the person responsible for saving the ship in the 1950s, as he said back in the 1960s, there are those who are generally against ship preservation unless the ships are preserved as they were. They're against Cutty Sark being fitted out for visitors, which included having an access holes cut in her side and having exhibits in the hold. My view is that it's very much better to have a ship like Cutty Sark, attracting sufficient people to go on board and provide the income necessary to keep her in perfect condition. Because, I might add, without visitors, it will not survive. There we are. Thank you very much. Hello? Can you hear me? I think that opened in a way, at least my eyes, into this ship preservation, where I thought that I have seen everything and know everything. But your presentation actually shows that with the right kind of resources, everything is possible. And I mean, with resources, I mean not only money, but skills, right kind of cooperation and knowledge, and of course, courage to make decisions. You can't hear me. Oh shit. Oh, sorry. She can't hear you. Okay. Okay. Are there any questions here from the audience? Or online questions to Louise? Now is chance of a lifetime. No questions. Your presentation was perfect. If no questions, then I thank you very much, Louise, for your presentation and your exact timing. It was precisely as agreed, 30 minutes. Thanks. And bye-bye. See you. Thank you. Thank you. Hope to see you all in the future. Okay, we are 5 minutes late, but do we now have the time to give the answers of which were asked from Malin Salstedt? Because she has answered us. Are you going to read them or? Coming down and read. Okay. Yeah, so we have a few answers from Malin Salstedt. She gave them in Swedish, but I tried to translate them as good as I can. So we had a question that what should we do with Sigyn? What would be her idea to preserve the ship? She answered that you have to have a long time preservation plan and to include it into the broad competence which is needed, and also a stable financing, and prioritized what kind of what is most critical to be done, what are the most critical parts to be done first, engage all the specialists in respected questions and cooperate, learn from each other, engage local, national and even international if it's possible. And as she said that it seems that you are already doing that.
what this question about Sigyn is always the specific problems that she has. And as she understood, the questions about her structural stability is the most pressing one. So we have in the Vaasa worked together with the university and with the PhD students and mechanical engineering, and they have helped us to find out the solutions. And also done some research projects in those questions in a focus, and how to make them work. And it has been, in the case of Vaasa, a very giving and inspiring cooperation. And the question about the boats from Sandvik's, Sandvik's guarantees 100 years. Oh, yeah. And we follow how it's affecting. And it's actually now easier to change them, and we all the time see the effects for the stability of the ship. And she is happy to answer more questions if we have some. So that was her answer as well as I could translate it. Okay. Thank you. Thank you very much, Mikko. I think that the international session is now over. We have thanked the speakers. I will thank the organizer of Forum Marinum and the audience here present and online. And I will pass this microphone and the moderator's burden to Heikki Häyhä, who will continue in Finnish. Speaking, he is keskustelua johdattelee Heikki Häyhä ja keskustelu discussion on the many significances of the museum vessel Sigyn. Thank you very much. No niin, mun nimi on tosiaan Juhannus. Tuossa esittelijä on Heikki Häyhä ja annan syössäni käden metropolia kuuluvan. Kuuluuko? Eikö? Kuuluu, mutta ei mikrofoni. No niin, nyt kuuluu. Nyt kuuluu, joo. Eli mun nimi on Heikki Häyhä ja työskentelen Metropolian ammattikorkeakoulussa konservoinnin lehtorina. Ja kiitos tästä. Anteeksi, tämä kammottava ääni. Kuuluuko? Saita se partaankin voi kiinnittää. Ja tosiaan niin kun puhutaan merkityksistä, Sigynin monista merkityksistä, ja mä oon ehkä nyt sen takia myös tässä, että mä oon ollut kirjoittamassa sellaista merkitysanalyysimenetelmää, jolla voidaan tutkia ja määritellä lähinnä museoobjektien merkityksiä. Ja nyt niin kuin kuulimme tuossa Lars Krögerin esityksessä, niin meidän ei pidä ajatella Sigynia enää laivana, vaan me ajatellaan sitä museoobjektina, niin kuin se on ollut vuodesta 1939, ja silloin nyt on tarkoitus keskustella niistä merkityksistä, joita Sigyniin liitetään, ja niistä merkityksistä, joita Sigyn välittää, vai välittääkö. Ja nyt kutsuisin meidän panelistit tänne paikalle. Saanko mä tästä sen esityksen jotenkin tuonne? Pitääkö mun tehdä itse täällä jotain, vai saatteko te sieltä sen? Okei. Tervetuloa, tulkaa tänne niin. Tervetuloa. Olisiko se parempi, että panee
ääneen sitten, kun puhuu. Hei, kato. Sigyn nimellä. Joo. Joo, sit vaan. Lipsahti. Tässä pöydällä on 4 mikrofonia ja sitten meillä on 1 käsimikrofoni täällä. Eli no, annan sen sulle. Kiitos. Hyvä. Kiitos kaikille teille, jotka olette lupautuneet tähän paneeliin. Ja nyt tässä me ollaan saatu tämän päivän aikana paljon kiinnostavaa tietoa ja informaatiota, joka on varmasti myös vaikuttanut siihen, että miten me nyt ajattelemme Sigynistä ja Sigynin tulevaisuudesta. Ja tosiaan nyt voidaan aloittaa sillä, että esittelette itsenne lyhyesti ja sitten mä kysyisin teiltä sitä, että kun me puhutaan niin kuin merkityksistä, niin mikä on se tärkein merkitys teidän mielestänne, joka Sigynillä on? Eli vaikka Petri voisi aloittaa sieltä laidasta. Joo, kiitoksia. Kuuluuko? Hyvä. Joo, mä olen tosiaan Suomen laivahistoriallisen yhdistyksen puheenjohtaja ja meillä on Laiva-niminen lehti, joka olen ollut perustamassa ja toimin myös tuon museoviraston perinnealusten asiantuntijalautakunnan puheenjohtajana, ollut siinä muutaman kauden. Ja tosiaan kiitoksia hyvästä seminaarista, oli erittäin mielenkiintoisia esityksiä ja avartaa omiakin näkemyksiä. Tämä oli tosi hyödyllinen ja Sigyn, kuten tiedämme, sehän on uniikki maailmanlaajuisesti siinä mielessä, niin siinä ei varmaan mitään kiistämistä sen arvosta. Mutta tästä voimme tietysti keskustella, että näistä merkityksistä, että näkyykö se ja miten siellä saadaan sitä merkitystä ja kaupunkilaista ja paikallistakin merkitystä nostettua esiin, että voidaan niin kuin miettiä, että mikä sen säilyttämisen arvo-hyötysuhde tulee olemaan. Kiitos. Eero. Joo, kiitoksia myös mun puolesta kutsusta tänne hyvään tilaisuuteen ja mielenkiintoista keskustelua on ollut jo tähän mennessä. Mä oon täällä nyt Turku-seuraa edustamassa, mutta on päivätöissä tuossa Ruissalon telakalla, missä Sigyn oli myöskin pari vuotta hyvässä hoidossa ja sitä kautta ehkä on tullut tämä tarina tutummaksi ja sitten muuten niin kuin puuveneiden ja alusten historia ja tämmöinen menneisyys ja niiden vaaliminen kiinnostaa ja sitä on monesta perspektiivistä läheltä seurannut. Se, että mikä on Sigynin tärkein merkitys ja mikä se pitäisi olla, niin mä luulen, että jos se oli aamulla vähän epäselvää, niin se on näiden päivän esitysten jälkeen vielä vähän epäselvempää. Eli vaihtoehtoja on monia ja meidän pitää ehkä aika rohkeasti ja avoimesti katsella niitä vaihtoehtoja ja nämä realiteetit on aika julmat, mistä tänään on kuultu monesta näkökulmasta, niin päästään varmaan niihin pikkuhiljaa käsiksi. Kiitos minun puolesta, että on aika hyvä, että pääsin tulemaan tänne ja sitten Suomenlahten toisella puolella. Ja kiitos kutsusta Hannu, kiitos Forum Marinumille, että olen täällä. Mutta jos aiemmin sanoisin, että voi olla, että kyllä jotain mä kyllä sanon, että mitä se Sigyn merkitsee, kyllä se kaikille, joka rakastaa laivoja, jolle laiva merkitsee paljon enemmän kuin sitten kulkuvälinettä parikymmenen vuoden aikana. Kyllä se joka ikinen purjelaiva, muu laiva on ihan tärkeä, ihan varmasti. Mulla on yksi pieni asia vielä ennen kuin pääsemme. Virossa oli yksi parkkilaiva myöskin, mikä seilasi Englannissa semmoisen nimen alle kuin Waterwitch. Ja kun se Waterwitch, se oli ihan, voi olla, että se on ihan samanikäinen Sigynin kanssa. Se oli rakennettu myöskin 1880-luvulla
Walesissa ja silloin 1920-luvulla, 30-luvulla oli tämä Waterwitch viimeinen semmoinen parkkilaiva, puusta rakennettu parkkilaiva, joka toimii myöskin rahtiliikenteessä. Ja silloin aika semmoiset, voi olla hiukan romanttiset miehet meidän Saarenmaalta vuonna 30-luvun keskellä ostivat tämän parkkilaivan Waterwitch. Virossa sai sen nimen V8, no suurin piirtein ihan sama. Ja mistä mä sen jutun, että kyllä meilläkin olisi, jos ei olisi ollut semmoista toista maailmansotaa, voi olla, että meilläkin olisi ollut nyt semmoinen vanha parkkilaiva, viimeinen parkkilaiva, joka oli peräisin Englannista, joka toimi rahtiliikenteessä 20-30-luvulla, mutta tapahtui näin, että vuonna 1944 sodan aikana se laiva upposi. Mutta se oli ihanteellinen laiva, mä olen joskus kirjoittanut tästä ja monta vuotta oli Englannin puolella oli aika epäselvä, että heillä oli semmoinen kaunis laiva kuin Waterwitch, mutta mitä tapahtui? No tapahtui, että saaremalaiset ostivat sen ja sen jälkeen sodan aikana, siis en muista, onko se ajoi miinan sitten, saksalaisen miinan ja sitten upposi. Että voi tapahtua myöskin näin, mutta onneksi teillä on Sigyn ja Viron puolelta on tämä, että meillä on hyvin vähän semmoisia, mitä voisi käsitellä perinnelaivaksi. Että siinä mielessä on meidän onni on meidän puolella. Mutta mä olen aina katsonut myöskin Suomen, Ruotsin, Tanskan, Norjan puolelle, missä on näin paljon semmoisia vaihtoehtoja, mitä säilyttää, mitä ei. Virossa on ihan selvä. Se, mitä kaikki meillä on, pitäisi säilyttää niin kuin pystymme. Mutta kyllä sielläkin vuosien varrella tulee ongelmia ja tulee kysymyksiä. Mutta puhutaan näistä tänään. Kiitos. Joo, hyvää iltapäivän puolta kaikille. Mun Tiina Merisalo ja museoviraston pääjohtaja ja nyt 4 vuotta piakkoin tulee täyteen. En ole millään muotoa laivahistoria ja laivojen asiantuntija, mutta jotakuinkin kohta 40 vuotta museoalalla työskennellyt ihminen. Ja sain viime vuonna liittää leikillisesti tittelini perään myös varustamon johtajan nimen, koska Väylävirastolta siirtyi museovirastolle SS Saimaa, joka on nyt sijoitettuna tuonne Savonlinnan höyrylaivalaivaston yhteyteen ja purjehtii siis Saimaalla. Sen lisäksi niin museovirastoon kuuluva Suomen kansallismuseo, sen osanahan on Suomen merimuseo Kotkassa ja siellä meillä näitä kelluvia aluksia on siis majakkalaiva Kemi ja jäänmurtaja Tarmo ja sitten vielä purjehtivana aluksena luotsikutteri Pitkäpaasi nämä sitä kauttakin tulee sitten työpöydälle nämä asiat ja niin kuin tässä on kuultu, niin paljon resursseja vaativia museoesineitähän nämä ovat. Ja pidin tuosta Krögerin kommentista, että että Sigyn ei ole enää laiva, että älkää tehkö enää laivaratkaisuja. Ja itse totta kai se on edelleen tietyllä tavalla laiva, eihän se laivuus siitä niin sanotusti katoa minnekään. Se on aivan tärkeä olennainen elementti, mutta jos me ajatellaan sen ikää, niin se on jo, eikö niin, 85 vuotta ollut museona. Eli se on pidemmän aikaa ollut museona ja museoesineenä kuin purjehtinut maailmanmeriä. Eli tämäkin tuo siihen mun mielestä semmoisen kiinnostavan myös museologisen ja kokoelmiin liittyvän näkökulman, että kannattaa tässä keskustelussa ehkä tuoda pöydälle. Tässä vaiheessa näin. Kiitos. No niin, hyvää iltapäivää kaikille. Mä olen Antti Kirkkola Turun kaupungilta ja tapahtumanjohtaja ja vastaan Turun kaupungilla vetovoiman edistämisestä. Meillä on tänään käynnistyy tuolla Gatoradeilla Davis Cupin turnaus ja siellä on tupa täynnä tenniksen kannattajia. Kupittaalla on halli täynnä Suomen kupin
näkökulmasta, lentopalloilijoita, niin miksei täällä sitten olisi merihenkisiä ihmisiä täyttää tuvan, kun meillä on palvelut ja elämykset kohdallaan ja tunnelmaa talossa, niin halutaan tulla ja kokea jotain erityistä. Me mietitään usein, että kun puhutaan tapahtumista, niin tapahtumat on aika kapea elämyksen segmentti. Elämyksellisyys on paljon enemmän. Elämyksellisyys on sitä, että joku asia koskettaa, saa ajattelemaan, tekemään, tuntemaan. Ja hienokin kohde voi olla elämyksellinen, mutta ei välttämättä. Ja sen takia mä kannustan pohtimaan elämyksellisyyttä. Kaupungin näkökulmasta elämyksellisyys generoi vetovoimaa ja oman työsarkani puolesta pyrin aina miettimään sitä, että kun ollaan jotain tekemässä, niin luodaan sellaisia elämyksiä ja sisältöjä ja palveluita, jotka saavat niin turkulaiset liikkeelle, kuin myöskin Turun ulkopuolelta tulevat ne sitten Suomesta tai ulkopuolelta Suomen. Ja niin, että varsinkin isompien investointien kanssa niin, että niiden pitää olla niitä kärkituotteita, jotka ovat niitä lippulaivoja tälle kaupungille ja meille niin tärkeälle merellisyydelle. Me ollaan merellisyyden pääkaupunki tässä Suomessa. Meidän merellisyys on meidän yksi 4 matkailudestinaatiosta, Suomen saaristo, Finnish Archipelago ja Forum Marinum ja Sigynin ympäristö on portti Suomen saaristoon. Millä tavalla tämä merellisyys on koettavissa ja ne elämykset täällä koettavissa kaupungissa, niin me ollaan ihan avainasioiden kanssa tekemisissä, kun me mietitään, miten historia tulevalla oikealla toiminnalla ja investoinneilla käännetään vetovoimatekijäksi ja tulevaisuudeksi. Kiitos kaikille tästä ensimmäisestä kierroksesta ja esittäytymisestä. Nyt kun me puhutaan merkityksistä, niin silloin me puhutaan tietysti aineettomasta kulttuuriperinnöstä. Ja tähän mennessä varmasti niin kuin Sigynin korjaushankkeessa on puhuttu niin kuin siitä laivan korjaamisesta, millä tavalla laivaa korjataan, mitä toimenpiteitä tehdään, jotta se saadaan säilymään, kun olisi ehkä jo ollut hyvä puhua niistä merkityksistä, joita Sigyn välittää ja mitä ne ovat. Tässä mainittiin elämykset, tässä mainittiin se, että Sigyn on ollut museolaivana pidemmän aikaa, kun se on ollut purjehtivana laivana. Eli voidaan miettiä sitä, että mitkä olivat ne syyt ja motiivit silloin, kun Sigyn museoitiin, mitkä olivat tavoitteet silloin ja mitkä ovat tavoitteet nyt, tänä päivänä. Mitä ne voisivat olla ne tavoitteet, mihin me pyrimme tarjoamaan elämyksiä, kenelle, millä tavalla ja mitä ne elämykset ovat, mitä ne sisällöt ovat, mitä ne merkitykset ovat. Ja siitä tässä on, niitä nyt yritetään tässä niin kuin löytää. Ja tässä slaidissa, nyt se on teille vähän hankala, mutta tehän olette nähneet nämä jo, koska pää ei käänny niin kuin pöllöllä, niin ei kannata edes yrittää. Eli noin niin kuin nopeasti nettihaulla löydettynä, miten Sigyniä kuvaillaan, niin siellä on Aurajokimaiseman symbolia, ainutlaatuinen alus kansainvälisen mittapuin arvioituna, Turun Aurajoen maiseman rakastettu helmi, tervantuoksuinen laivakaunotar ja rakas aarre. Eli ainakin tämä kertoo siitä, että turkulaisille Sigyn ilmeisesti on aika tärkeä asia. Ei ainoastaan laiva-asiantuntijoille tai harrastajille. Ja sen takia minusta on ihan hyvä, että me kaikki olemme asiantuntijoita tässä kysymyksessä. Ei pelkästään niin kuin ne, jotka tuntevat laivat parhaiten. Ja tässä ihan muutama kuva sitten Sigynin eri vaiheista. Eli jos me puhutaan niistä merkityksistä, niin mitä liitetään näihin eri vaiheisiin, eli tässä niin kuin valtameripurjehduskunnossa, Ruotsin lippu perässään, Suomi-filmi Laivan kannella vuodelta 1954,
jossa Sigyn oli tiettävästi hinattiin ja ankkuroitiin airistolle ja sitten kuvattiin myös osa näistä elokuvan kohtauksista siellä kannella. Ja sitten Aurajoen varressa museolaivana, jossa vähän jo kissan selkä näkyy, ja sitten Suomenlinnan telakka vuonna 1971, milloin tehtiin sitten iso korjaus, jossa tätä kissan selkä-ilmiötä pyrittiin sitten ehkäisemään. Ja nyt pahoittelen sitä, että tässä puhun itse vähän pidempään, mutta tämä koko merkitysanalyysi ja koko merkitykset liittyy siihen, että semmoiseen ajatukseen ja käsitykseen siitä, että museokokoelmat on enemmän väline kuin päämäärä. Ja Sigynin tapauksessa se tarkoittaa sitä, että tärkeämpää on se, mitä Sigyn välittää, kuin se itse fyysinen kappale siinä. Ja nyt meidän pitäisi identifioida niitä asioita, jotka Sigyn välittää. Välittääkö se valtameripurjehduksesta jotakin? Välittääkö se merimieselämästä jotakin? Eli mihin kaikkiin konteksteihin se liittyy. Ja tämä merkitysanalyysin menetelmä, jos olette kiinnostuneet, löytyy Museoliiton sivuilta PDF-nä, voi ladata myös englanniksi. Ja tähän slaidiin on sitten kerätty vähän näitä erilaisia konteksteja, johon Sigyn voidaan liittää. Ja nyt voidaan tietysti kysyä, että mihin näistä konteksteista ja tarinoista Sigyn tällä hetkellä on liitetty. Mitä välitetään, mitä ei välitetä ja mikä on niin kuin se tarina tällä rakastetulla helmellä. Ja sitten tässä on muutamia kysymyksiä sitten panelisteille. Ensimmäinen on kulttuuriperintö. Kun puhutaan, että Sigyn on kulttuurihistoriallisesti arvokas ja se on osa kulttuuriperintöä, niin mitä ovat ne historialliset ja kulttuuriset merkitykset, joita Sigyn välittää teidän mielestänne? Ja jos Petri aloittaa. Joo, kiitoksia. Hyvä esitys ja heti tuohon tarttuisin, että mitä Sigyn välittää tai mitä sen pitäisi välittää, niin eiköhän se ole sitä yli 100 vuoden takaista merimieselämää, kauppaa ja minkälainen tekniikkaa. Ja että kun kävijä menee sinne, niin se saisi jonkunmoisen kuvan, että millaisissa oloissa merimiehet työskenteli ja minkälaisilla aluksilla, minkälaisilla välineillä sitä kauppaa käytiin. No sitten seuraava kysymys tietysti on, että nykymuodossaan välittääkö se sitä viestiä, ja jos ei, niin miten se voisi tulevaisuudessa välittää paremmin. Tuossa aikaisemmissa esityksessä tulikin esille, esimerkiksi Sari mainitsi sen, Sari Mäenpää, että sitä pystytään jollain tavalla elävöittämään sitä museokohdetta, että siinä olisi sitten siihen liittyvää tapahtumaa tai elämää, ja miten se sitten tehdään, niin en tiedä. Sitähän voi olla esimerkiksi virtuaalitodellisuutta tai vastaavaa siellä sisällä. Se taas, että miten sitten jatkossa tehdään, niin sitähän täällä keskustellaan. Jos taas meidän yhdistyksen jäsenistö ja itsekin ajattelee, niin esineet sinänsä niin kyllä kertoo sitä tarinaa, ja laivojakin olisi tietysti hyvä säilyttää mahdollisimman paljon, niin mahdollisimman erilaisia, mutta mitä suuremmasta aluksesta on kyse, niin totta kai se tulee sitten se kustannuskysymys sitten esiin. Ja siitäkin tässä äsken jo kuultiin, niin muun muassa Sarilla oli siitä myös maininta, että miksi joka museossa, joka maassa pitäisi olla samantyyppinen laiva, voisiko sillä olla yhteistoimintaa. Ja sitten tuli tietysti nämä kysymykset digitoinnista ja mahdollisesti osien säilyttämisestä, voisiko Sigynissä yksi osa tai joku palanen sitä välittää sen saman informaation kuin koko laiva, jolloin se tulisi pikkusen halvemmaksi. Mutta ehkä mennään näihin sitten myöhemmin. En tosiaan ehdota tässä, että säästetään palanen sitä tai peräpeili tai ankkuri ja joku hytti. Joo, Petri, ei mennä vielä siihen. Joo, mutta jatketaan siitä. Jatketaan eteenpäin ja pyydän tiiviitä ja lyhyitä vastauksia, muuten me ei ehditä mihinkään. Eero, ole hyvä. Joo, kiitos. Mä ehkä vastaan vähän niin kuin poliitikko, että aiheen vierestä. Mua niin kuin pikkasen häiritsi, kun mä tähän aiheeseen tarkemmin rupesin perehtymään, ja nyt tässäkin se korostui. Puhutaan siitä, että Sigyn on ollut museolaiva pidempään kuin se on ollut maailman merillä, pitää paikkansa, mutta todella vähän on tietoa tai ainakaan sitä ei löydä helposti, eikä siitä ole puhuttu, että mitä se
mitä ne tarinat on, mitä tähän alukseen liittyy, niistä ajoista, kun se ei ollut museolaiva. Ja mua ainakin kiinnostaisi se erittäin paljon. Mä luulen, että jos käy huonosti, käy niin kuin katisarkille, että se palaa tai se vaan mätänee tai jotain kamalaa, että sitä ei enää ole, mutta ne tarinat elää. Ja niihin meidän ehkä kannattaisi keskittyä enemmän, ja tämän päivän menetelmillä niitä tarinoita voi hyödyntää monin tavoin ilman, että sen laivan tarvii olla edes läsnä. Ja toisaalta niin kauan kuin se laiva on läsnä, niin ne tarinat pitäisi tuoda siihen ympäristöön. Ja siihen liittyy tämä kansainvälisyys. Se laivahan on käynyt vaikka missä rakennettu ja purjehtinut Ruotsin lipulla, mutta sitten siitä eteenpäin. Niin jos puhutaan, että ketä se kiinnostaa, niin mä luulen, että me voitaisiin tavoittaa paljon suurempaa yleisöä ja myöskin se loisi edellytykset kansainväliselle jopa jollekin yhteistyölle tämän ylläpitämiseksi. Joo, tuossa, anteeksi hetkinen, ja mainittiin, että 60 kertaa Atlantin yli, mikä on niin kuin aikamoinen määrä. Se on melkoinen määrä ja päivän tasa oli ylittynyt varmaan parikymmentä kertaa, mitä mä muistan jostain lukeneeni, mutta kuitenkin se on siis niin kuin Suomen joutseneenkin verrattuna niin ihan huikea kansainvälinen merenkulkija ollut aikoinaan. Kyllä. Urmas. Varmasti Suomen puolelta on löytyneitä tietoa Sigynin purjehtamisesta, arkistoista, ja kyllä näitä varmasti löytettäisiin, ja kyllä näitä pitäisi sitten nykyaikana on aika paljon mahdollisuuksia, missä mahdollistavat tämän historian elvyttämisen siis myöskin nykyaikaisella ihmisellä, että se on ihan mahdollista. Mutta kaikki tämä semmoiset vehket tarvitsevat rahaa ja taitoa, mutta kyllä siinä on varmasti olemassa. Mä kertoisin nyt tarinan. Että se tarina, se tulee myöskin Viron puolelta, en mä pysty kertomaan tarinoita Sigyn puolelta ja myöskin sitten Suomen ja Ruotsin välistä. Kyllä se mutta meillä on yksi semmoinen laivahylky, löytettiin vuonna 1985, Maasilinnan laivahylky, se on tällä hetkellä lentosatamassa. Ja löytettiin 85, meillä ei ollut yhtään, oli aika monia, oli ehdotuksia, mutta silloin ei ollut rahaa. Se laivahylky jäi sinne Saarenmaalle Illikkulaju yhteen semmoisen rakennuksen, mikä tehtiin ihan vain tämän laivan konservointia varten. Se oli ihan vaatimaton rakennus. Siellä vieressä oli myöskin pieni satama, pieni baari, ja me omistimme tämän laivahylyn. Mutta aina on näin, että jos se omistaja on koko ajan paikalla, ihmiset kävivät siellä Illikkulajun satamassa, baarin kahvilan omistajana, että meillä on kahvilan ohella meillä on myöskin semmoinen kiinnostava hylky. Ja sitten he kävivät siellä katsomassa, ja noin 10 vuoden aikana, vuonna 1995, sitten tuli vielä 10 vuotta, ja sitten saarenmaalaiset pitivät jo tämän laivan ihan omana. Ihan omana, ja silloin mä en uskonut sitä, mutta nyt mä tiedän, että jokin semmoinen on ihan mahdollista, kun me vuonna 2008-2009 sanomme paikallisille, että nyt on tämä aika, että me nyt viemme tämän hylyn teiltä Saarenmaalta Illikkulajulta sieltä kahvilan vierestä pois, että se menee Tallinnan, että se on nyt, että tämä on meidän hylky, se tulee lentosatamat, lentoankaari, yksi näyttely, perusnäyttelyn osaksi. Silloin syntyi mellakka. Voi hitto nyt, että merimuseo tulee vie meidän laivan pois. Mikä se on mahdollista? Ja mä muistan, että mä kävin monta kertaa Saarenmaalla siellä kuntahallituksessa, myöskin oli koulussa, oli järjestetty tilaisuus siis paikallisen väen kanssa, ja sanoin, että ei nyt mitään huono tapahtuu, että kyllä se voitte tulla tulevaisuudessakin tätä omaa hylkyä katsomaan myöskin lentosatamaan. Ja siinä se idea on, että ainakin joskus voi olla ihan
tarpeellista, Hiukkasen sanoi, että voi olla, että muutetaan. Voi olla, että jotain tapahtuu myöskin Sigynin kanssa. Mä tiedän, että mä provosoin, mutta siinä on, että sieltä voi syntyä hyvää jälkeä myöskin, jos sitä käytetään ihan, no sanoisin, positiivisella tavalla. On monia mahdollisuuksia, mutta ei pitää mennä sillä tavalla, että kyllä löytää jotakin muutakin. Mutta se on aina, että ihmismieli on aika kummallinen. No niin, kiitos. Mennään eteenpäin. Joo, siis kulttuuriperintöulottuvuus. Sulla oli se hyvä kalvo, se edellinen, missä oli niitä eri näkökulmia. Ja varmaan niin kuin Sigyniä voi tarkastella näistä eri näkökulmista tosi hyvin. Ja tietenkin se, että viimeinen purjelaiva, joka on purjehtinut maailmanmeriä kauppalaivana, niin on se, niin kuin se ydin siinä merkityksessä ja arvossa. Ja se, että se on ensimmäinen museolaiva tai museoitu laiva, niin se on toki yksi ulottuvuus, mutta se, että siinä on niitä aineellisia, jotka liittyy laivan rakennukseen ja ehkä siihen kauppamerenkulkuun, ja sitten siellä on niitä aineettomia, joista tässä jo puhuttiinkin tarinoista, siitä merielämästä, merenkulkuun liittyvistä tarinoista, että ne on ehkä niitä tärkeitä ytimessä olevia merkityksiä. Ja tavallaan ehkä sitten semmoinen iso tarina, jotenkin itse haluaisin nähdä siinä semmoisen niin kuin, myös semmoisen meren merkityksen niin kuin maapalloa yhdistävänä tekijänä, että tavallaan sitä isoa tarinaa, että tämä laiva on kulkenut ja tuonut kauppatavaraa ja vienyt ja se on ikään kuin yhdistänyt eri puolia merten äärillä. Että jotenkin se on yksi semmoinen, jota itse ainakin arvostan erityisenä merkityksenä. Kiitos. Joo, jos lähdetään perusasioista, niin, ja jos otat sen seuraavan slaidin takaisin, niin kulttuuriperinnön ja kaupunkikuvan näkökulmasta se pohja täytyy olla kunnossa. En puhu laivan pohjasta, vaan se ratkaisu, miten se asia rakennetaan, tuotetaan tähän ympäristöön, miten se tehdään museaalista osaamista ja arvoja kunnioittaen, toisaalta merellisyyttä kunnioittaen tällä alueella, tämän kehittyvän alueen kanssa. Meillä on koko alue valtavassa muutoksessa, koko Linnaniemi. Tämä voi olla yksi seuraavan vaiheen merkittävimmistä asioista tulevassa muuttuvassa Linnaniemessä. Ja sen jälkeen, kun tämä perusta on toiminnallinen ja laadukas, niin sen päälle on mahdollista rakentaa myöskin erilaisia elämyksiä ja kokemuksia. Mä palaan tuohon palloilumaailmaan sen verran, että Kupittaan palloiluhalli vetää lentopallossa nyt 6000 katsojaa viikonloppuna ja tennis vetää Artukaisissa varmaan semmoinen 15 000. 2005 meillä oli lentävä hollantilainen, täällä kai muistaa sen hyvinkin, niin päänäyttelijöinä oli Sigyn ja Suomen Joutsen ja se veti 17 500 ihmistä tähän rantaan. Eli kysymys on uskalluksesta ja jollain tavalla myöskin näkemyksestä, että mihin voidaan käyttää niin kuin tätä ympäristöä ja historiallisia asioita päivittäiskäytössä, elämyskäytössä, lähtien sieltä vaikka lasten Koiramäen ajelusta, joka on ihan loistava sisältö ollut, Sigynin pysähdys siellä, sitten tämmöiseen johonkin megaproduktioon, niin se on osa sitä ympäristöä, tarinaa ja tarinoitahan löytyy myöskin uusia, kun niitä historiasta ammennetaan. Kyllä, kiitos. Voidaan siirtyä sitten vaikka tuohon seuraavaan kysymykseen sujuvasti tästä, eli tähän elämyksellisyyteen. Eli minkälaisia elämyksiä Sigyn tuottaa tai minkälaisia elämyksiä Sigyn voi tuottaa tulevaisuudessa. Ja jokainen laiva tietysti tuottaa erilaisia elämyksiä ja nyt niin kuin ikävä kyllä eilen yksi elämyksiä tuottava laiva upposi tuossa Taurajoessa. Mutta emme toivo kenellekään laivalle tietysti tällaista kokemusta, mutta käännetään suuntaa, eli haluatko Antti jatkaa tästä vielä vai? No, en puhu suoraan elämyksestä, mä puhun rahasta. Mun mielestä keskeisenä osana, kun mietitään sitä muuta käyttöä
elämyksellisyyttä, palveluita, sisältöjä, konsepteja, tapahtumia, mitä Sigyn sinänsä sisällä ulkona läsnäolollaan, konsepteillaan sähköisesti, fyysisesti pystyy tarjoamaan, niin ne pitää olla myöskin alusta saakka miettiä niitä myöskin erilaisten ansaintamallien kautta. Ja siinä pitää olla aika luovaa uskallusta, koska mä uskon, että se on myöskin yksi perusta sille, että löytyy semmoinen kokonaisvaltainen rahoituskehys tulevaan seuraaviin vaiheisiin, että pystytään osoittamaan sen imagollinen merkitys, mutta myöskin toiminnallinen merkitys ja toisaalta vastuullisuus ja elämyksellisyyden kautta voi sitä tulorahoitusta niin kuin vahvistaa, ja siinä mielessä mä näen niiden kytkennän toisiinsa merkittävinä. Joo, kiitos. En voi olla nyt tässä toteamatta tästä vetovoimasta, kun nostit sitä esille, niin että juuri valmistunut museotilasto viime vuoden museokäynneistä, että meillä on 8,7 miljoonaa käyntiä suomalaisissa museoissa, niin sehän kertoo oikeasti siitä, että museot on vetovoimaisia ja kiinnostavia elämyksellisiä paikkoja, ja mä uskon, että myös niin kuin Sigynin tarina voisi olla jotakin sellaista, yksi vetovoimakohde, niin kuin tuossa totesitkin. Ja tietysti niin kuin kelluvissa ja liikkuvissa aluksissa on aina jotain aivan erityistä tenhoa, ne on valtavan elämyksellisiä, mutta sitten kun sen panee vastakkain sen kanssa, että Sigynin säilyminen vedessä kelluvana aluksena niin ei ole kestävä ratkaisu pitkällä tähtäimellä. Se me ollaan tänään varmaan kaikki tulleet ymmärtämään, että se ei kerta kaikkiaan, siihen ei rahkeet missään suhteessa riitä. Eli kun etsitään muita ratkaisuja, niin niissä se semmoinen kokemuksellisuus ja elämyksellisyys on tietysti hirmu tärkeää niissä ratkaisuissa. Ja tämmöistä niin kuin moniaistillisuutta myös tähän elämykseen, että se, kun sanon, että kelluvassa ja liikkuvassa on erityisesti tenhoa, niin se on yksi osa sitä, että se on myös semmoista fyysistä olemista. Sitäkin voidaan toteuttaa varmaan sisätiloissa monellakin tavalla. Ja sitten kaikki niin kuin äänet, hajut, tuoksut, maut, tuuli, miltä tuuli tuntuu, tuuli pullistaa purjeita. Siis ihan tällainen, mä oon nyt vähän romantikko tässä, mutta siis nämä on kaikki tuottaa sitä meidän elämyksellistä ja kytkennät sitten niin kuin kaikkeen ruokakulttuuriin, mistä tänäänkin puhuttiin tuolla lounaalla, niin tässä on vaikka mitä mahdollisuuksia. Niinpä, mitä merimiehet söivät. Aivan. Se ei välttämättä niin elämyksellistä aina ollut, mutta lapskoussitarjoilu. Urmas. Minusta kyllä elämyksellinen laiva on laiva, mikä on kunnossa. Kyllä siellä voi olla myöskin löytää toisiakin elämyksiä, kun se laiva ei ole kunnossa, mutta tahtommeko sitä, että siinä mielessä se on elintärkeää. Ja kaikki, mitä voi rakentaa sen ympärillä, se perustuu laivasta, ja niin kuin sanoin sen aiemmin, tämä on aika helppo homma. Siinä mielessä, jos on mielinkuvitusta, tekniikkaa, hiukan rahaa, se voi tehdä milloin vaan ja mitä vaan. Mutta minusta näillä näkökulmilla siinä paikassa, missä Sigyn nyt on, anteeksi jos on nyt jotain sanonut, niin mitä minulle pitäisi sanoa, että tämä on ihan mahdotonta homma. Että ei se toimi siellä. Jos se laiva on siellä uivassa telakassa ja laiva siellä sisällä, se yksinkertaisesti siinä olosuhteessa voi kyllä antaa ihmisille kävijöille elämyksen, mutta vielä kerran, onko nämä elämykset, mitä te todella tahtotte. Että siinä mielessä se laiva pitäisi löytää, nostaa ulos johonkin paikkaan, tehdä sille ympärille talon sisällä on aika monia mahdollisuuksia, mutta koko tämä aika elämykselliseksi. Ja se, mikä on ihmisille, joka kävijöille mielenkiintoinen. Ja ihan verrattuna siihen, että Oslossa on tämä Forum-laiva, joka on monta vuotta jo katon alle. Forum on monta kertaa
monta kertaa paremmin rakennettu kuin Sigyn. Se on rakennettu, että se olisi ihan mahdollinen seilata arktisissa olosuhteissa. Se on aika peruskuntoinen laiva, mutta sen silloin on se katon alle. Ja siellä ovat he hyötyneet aika hyvin tämän katon. Siellä ympärillä on mahdollista rakentaa vaikka mitä. Et siinä mielessä pääasia on ulos vedestä, katon alle, rakentakaa sinne ympärille mitä vaan, tehkö kilpailu siihen ja sieltä syntyy jotain. Et tällä hetkellä minusta sieltä ei synty mitään, jos se on näin. No niin, kiitos. Tästä tulikin jo ratkaisu. Anteeksi, ei ole minun asia. Joo. Noihin materiaaleihin liittyen vielä niin kuin viitaten tuohon Katisaak-esitykseen, niin Katisaakhan on rakennettu tiikistä, joka on niin kuin ehkä kaikkein paras laivanrakennuspuu, mitä on olemassa. Et siinä mielessä lähtökohtakin on ollut erilainen, mutta Eero. Joo, kyllä helppo yhtyä tähän edelliseen kommenttiin, ja meillä Ruissalon telakalla jo innostuttiin miettimäänkin, että miten se käytännössä tehdään, että tuohon joen valliin vaan tehdään aukko ja kaivetaan Sigynin kokoinen monttu ja uitetaan se sinne ja sitten pannaan pato perään ja kuivataan se monttu ja siihen se jää seisoo ja sitten rakennetaan lasikatos päälle ja tehdään sitten semmoinen monumentti, että sitä tullaan todellakin kauempaa katsomaan ja sitten voidaan ruveta puhua elämyksistä, että näin se varmaan pitäisi mennä, mutta siinä on iso kontrasti. Mä kaivoin 4 vuotta vanhasta Turun Sanomasta, jossa oli kyselty Sigynin kävijöiltä, että miksi he tulee sinne, miksi se on kivaa ja mikä on niin elämyksellistä ja hauskaa. Niin ne kommentit oli, että se on merenkulkua, se on merenkulun historiaa. Totta kai näinhän se on. Historiallisten merenkulun kohteiden, kuten Sigynin ja Suomen joutsenen säilyttäminen on tärkeä asia Turulle. Joo, voidaan olla samaa mieltä. Pohjois-Karjalasta tullaan Turkuun näitä laivoja katsomaan. Hieno juttu, mutta sitten tulee se pieni kysymys siihen, että miten hyvä se ymmärrys on, että se Sigyn ja Suomen joutsen seisoo tuossa ja ne on semmoisessa kunnossa, että sinne uskaltaa yleisöä päästää, mitä se vaatii, mitä se maksaa. Niin sen realismin avaaminen on yksi elämyksellinen elementti, josta en muista oliko tohtori Kryger, kun mainitsi sen, että kun niissä on näitä ongelmia, niin päästäkää sinne sisään tutustumaan ja perehtymään. Ja siitä ehkä saa vielä aasinsillan siihen, että meillä on esimerkiksi tällä alueella puuvenerakentajien niin kuin koulutus katoavaa kansanperinnettä, ja me ollaan parasta aikaa ammattiopiston kanssa tehty sopimus siitä, että me voidaan tarjota Ruissalon telakalla sitä hands-on työharjoittelua, jonka se tutkinto vaatii. Ilman sitä ei tule mitään. Teoriassa se asia ei pitkälle etene. Ja ehkä tässäkin sitten taas voisi olla joku semmoinen aasinsilta tai yhdistävä tekijä tämmöiseen käytännön toimintaan ja operointiin ja sitten sen niin kuin avaamiseen suurelle yleisölle, että wow, se on tällaista. Ei se nyt ollutkaan ihan vaan lipunmyyntiä ja lippusiiman virittelyä, tämä niin kuin laivan ylläpito. Kyllä, kiitos. Ja niin kuin kiinnitin huomiota myös siihen tohtori Krögerin esityksessä mainitsemaan avoimuuteen kaikessa viestinnässä. Ja sitten kun se päätös oli tehty, että se laiva romutetaan, niin hän taisi käyttää ilmausta gigantic shitstorm. Eli se mitä avoimemmin kerrotaan niistä asioista, siitä laivan oikeasta kunnosta, siitä mitä se vaatii, niin sitä parempi se tietysti on. Petri. Joo, tuohon vielä elämyksellisyyteen ja aluksen historian välittämiseen. Palaan tuohon kaupunkikuvaan. Niin, Suomen joutsen, kuten tiedetään, sehän on kaupunkikuvaa, se näkyy ja sehän on Turun symboli. Mutta Sigyn, syystä tai toisesta se ei ihan yllä samaan. Ja siinähän tullaan sitten siihen, mitä tässä myös on puhuttu, eli kun se paketoidaan, se on telakassa ja seuraavaksi tulee vielä huppu päälle, katos,
niin sitten se ei ainakaan ole enää kaupunkikuvaa. Silloin voidaan kysyä, että onko se niin vetovoimainen kuin Vaasa, että sinne tulee miljoona asiakasta tai kävijää vuodessa. Ja se on vähän hankala yhtälö. No sitten Katisaark, se on toisenlainen esimerkki. Sehän on pois vedestä ja katettu, mutta se oli aika hyvällä tavalla, niin kuin tuossa kuvista näkyy, että se niin kuin näkyy edellisellä Greenwichissä Itä-Lontoossa ja se on paikallinen maamerkki siellä ja siitä huolimatta siellä sitten toimii tämä, että siellä on tapahtumia ja erilaisia niin kuin syitä tulla sinne. Eli että mistä tuossa Urmaskin jo mainitsi, että tämä on hyvin mahdollista, mutta se tietysti niin kuin on aika paljon siitä kiinni, että miten se saadaan niin kuin tavallaan niin kuin välittämään sitä tehtävää ja saadaan ne ihmiset tulemaan sinne uudestaan, että riittääkö Suomessa porukkaa vai ei, ja vai pitääkö tässä tehdä, että Suomen Ruotsin joku yhteisprojekti sitten, no en tiedä, siitähän tässä keskustellaan. No sitten uusia käyttöjä, ravintolakin tuossa mainittiin, ja sehän oli sekä Saksassa että Virossa huomattu, että joo, että se ravintola on suosittu ja varmaan näyttää hyvältä, mutta ympäri ja niin kuin sitten ympärillä esimerkiksi runko menee huonoon kuntoon, ja siitähän on Suomessa paljon esimerkiksi, meillä on perinnelaivoja ravintolakäytössä, ja toisaalta siinä on hyvä puoli, että ihmiset näkee, se on saavutettava, sinne pääsee sisään, mutta mitä ne näkee sitten sen ravintolasisustuksen, ja sama koskee liikkuvaa laivaa, tämmöinenkin mahdollisuus tässä on esitetty, että Sigyn vielä kulkisi ja purjehtisi, ja silloinhan se säilyisi sikäli niin ehkä paremmin liikkua, tai vieriväki ei sammaloidu, mutta sehän on aina sitten se ongelma, että liikkuvassa laivassa niin joudutaan tekemään myös niitä kompromisseja, ja joudutaan semmoiset määräykset ja uudet tekniikat, että se ei välttämättä enää ole mikään museolaiva siinäkään. Ja meillähän on Suomessa aika suuri joukko perinnealuksia, ja tosiaan siellä on myös purjelaivoja, sinne pääsee purjehtimaan kyllä. Ja onhan tämä vaikka aika kookaskin alus, ja sehän vaatisi sitten jonkin sorttisen moottori varmaan siihen. Mutta näistä voidaan jatkaa, ja sitten vielä tuosta digitaalisuudesta. Tässähän myös Tiina Merisalo mainitsi, että nämä hajut, tuoksut, maut, kaikki tämmöiset. Eli jos me digitoidaan, niin näähän ei ole sitten, sitä kautta ne ei välity enää ihmisille, että se on, yleensä se on visuaalista, ehkä audiomateriaali on siellä mukana, mutta se on aina vaan, sieltä puuttuu nämä tämmöiset, että tunnet jonkun puun tai haistat jonkun maalin siellä. Eli se on ihan suuri ero. Mutta joo, että siihen voidaan mennä myöhemmin. Ja myös tämä digitaalisuus, mitä Sari Mäenpää mainitsi tässä, ja tässä on aika paljon siitä puhuttu, niin ei se ainoastaan tämä, että sieltä puuttuu tietyt aistit, mutta se on myös erittäin kallis ratkaisu, se on aikaan sidottu ratkaisu, se on softaan sidottu ratkaisu. Mitä sitten 100 vuoden päästä, se on eri asia, että jos meillä on 5 markan seteli, kun että meillä on kryptovaluuttana 100 vuoden päästä se vitonen, että siinä on se ero. Hyvä, kiitos. Ja tästä voidaankin siirtyä sit seuraavaan kysymykseen, eli tähän kaupunkikuvalliseen merkitykseen. Eli kenelle Sigyn on tärkeä kaupunkikuvan symboli? Ja jos Antti vaikka aloittaa. Miten paljon me tiedämme siitä, että kuinka niin kuin merkittävä se Sigynin rooli on tässä niin kuin Aurajokimaisemassa? Jos mä sanoisin näin, että se voisi olla parempi kuin se ehkä on tällä hetkellä, sen kaupunkikuvallinen merkitys, mutta mun mielestä nyt ollaan niin kuin mahdollisuuden porteilla. Meillä on käynnissä niin kuin totesin tuossa 2 suurta kaavoitus- tai alueen kehittämishanketta. Toinen on yhteisterminaalihanke ja koko sataman uudistaminen, kaupallisen sataman uudistaminen, ja se vapauttaa sitten tähän Linnaniemelle melkoisen muutoksen, mahdollistaa raiteet, poistuvat ja alueet tulee ihmisten käyttöön ja uuteen uskoon. Mun mielestä ensinnäkin Forum Marinum sijaitsee nimenomaan tässä nivelkohdassa suhteessa tähän uudistuvaan Linnaniemeen, ja mun mielestä nyt pitää uskaltaa jollain tavalla kytkeä Sigynin tulevaisuus osaksi tätä uudistuvan Linnaniemen tarinaa. Siinä on 3 arkkitehtikilpailua käydään sen ympärillä. Siinä on ensin ollut tämä yleisarkkitehtisuunnittelukilpailu, sitten on sen historian ja tulevaisuuden museon osalta on arkkitehtikilpailu ja sitten vielä puistoalueen osalta. Ja sen jälkeen tehdään lopulliset kaavalliset ja linjaratkaisut. Ja
mun mielestä niin kuin ensinnäkin Forum Marinumin näkökulmasta pitäisi ottaa vielä vahvemmin tämä merellinen alue ja ranta-alue tähän haltuun, tämän merellisen kulttuurin ja perimän niin kuin vaalimiseen ja esittelyyn, ja sitten toisaalta kytkee jollain tavalla tämä Sigynin tuleva tarina myöskin tähän tulevaan Linnaniemeen, missä ollaan niin kuin osana. Ja mä uskon, että sitä kautta, sillä ratkaisulla, mitä Sigynillä tehdään, niin se voi saada huomattavasti merkittävämmän alueellisen ja turkulaisen aseman tämmöisenä monumenttina, paikallisena kansallisena monumenttina. Sitä on ihan ehdottomasti Joutsen tällä hetkellä, mutta niin ehkä pienellä sijoittelulla niin Sigyn voisi ainakin alueellisesti vahvistaa sitä roolia. Kiitos. Joo, hyvä puheenvuoro. Ja vielä korostan myöskin minäkin sitä, että en ole ehdottamassa sitä liikenteeseen eikä kellumaan, vaan niin todellakin ajattelen itse näin, että pitää rohkeasti myös lähteä tekemään sitä tulevaisuutta. Ja tuo Linnanniemihän tietysti tarjoaa ihan mahtavan mahdollisuuden sen kehittäminen. Ja musta oli kiva tuossa viimeisessä puheenvuorossa taisi olla puhuttiin niistä uusista tulkinnoista, niin uudet tulkinnat ja uudet ratkaisut rakentaa sitä tulevaisuutta ja sitä tulevaisuutta myös niille uusille yleisöille, että varmasti Sigyn ja Suomen Joutsen molemmat on niin kuin tärkeitä turkulaisille ja vanhoille turkulaisille, mutta kyllä meidän pitää joskus uskaltaa tehdä jotain ratkaisuja, jotka muuttaakin. Siitä voi tulla sitten sellainen kohde, josta tulee uusi merkittävä paikka. Ja just niin kuin sä sanoit, niin on kyllä ihan tosi tärkeitä. Matkailijathan käy täällä satunnaisesti, että tavallaan niin kuin se, että on joku vetovoimainen paikka, kehittyvä paikka, niin kuin Linnanniemi, jota nyt mietitään, että sinne on syytä mennä, niin se on vetovoimainen sitä kautta. Joku muukin juttu mulla oli vielä. Niin tavallaan niin kuin se, että jos se laiva ei säily nykyisessä tilassa, niin meillä ei ole sitä tulevaisuutta. Että tavallaan se ratkaisu pitää tehdä, että jos me halutaan, että se säilyy, niin kuin varmasti tässä salissa olevat kaikki haluavat, niin silloin se ratkaisu pitää rohkeasti lähteä etsimään. Niin, tai ainakin me halutaan, että ne merkitykset säilyy. Se, että missä muodossa ne mutta siinä on se aineellisen niin kuin merkitys, että kyllähän me menetetään ihan hirvittävästi, jos meillä ei se fyysinen objekti ole enää olemassa, että meillä on vain joku digitaalinen 3D-versio. Kyllä me menetetään siinä. Että kyllä siihen kuuluu se niin kuin kokemus siitä isosta kappaleesta, jonka vieressä me voidaan seistä. Kyllä, joo. Tai siis mennä sisälle. Kulttuuriperintöstrategiassahan käytetään sellaista sanamuotoa, kun kulttuuriperintö uusiutuu. Eli tämä on varmasti juuri se, mihin viittasit tässä, tämmöinen niin kuin tulevaisuusnäkökulma, että Sigyn olisi myös relevantti tuleville sukupolville. Et jos me vaan ajatellaan niin, että me siirretään se tuleville ja säilytetään ja siirretään tuleville sukupolville, niin me siirretään myös se aikamoinen painolasti, joka siinä on mukana. Urmas. Aloitan hiukkasen kauan. Sieltä tuli tästä, että voi olla, että haju ja se, joka laivan sisällä on, että se häviää. Ei se häviä. Ei se häviä mihinkään, että vaikka kuinka paljon korjattaisiin, kyllä se haju pysyy siellä sisällä. Tarkoitin, että se digitoidaan. Digitoida. Ei tarvitse digitoida, kyllä se pysyy ilman sitäkin. Ja tämä on ihan sama asia. Jos olet museolaivassa käynyt, että tiedät, että sukellusveneessä on yksi haju, höyrulaivalla on yksi haju, purjelaivalla on toinen, että se pysyy. Ja vasta nyt melkein kuukausi sitten mä olin San Franciscossa, kävin katsomassa vanha tuttu, mikä me tiedämme Hannun kanssa, USS Pampanito. Ja mä olen siellä nukkunut noin viikon verran. Ja ihan sama haju oli siellä sisällä. Ihan sama haju niin kuin se yli 20 vuotta sitten. Ja sama on myöskin meillä Lempittilä, että se on, laiva on jo monta vuotta pois vedestä, siellä on puhdistettu monta kertaa, mutta se sukellusvenen haju on ihan tallella. Nyt sieltä, mikä on merkitys, se Sigynin merkitys kaupungille, en mä pysty sitä sanomaan. Se on teidän asia.
Tämä on liian. Mutta minusta kyllä, jos mä nyt hiukan katselen myöskin Viron puolelle ja oman tekemisiin, voi olla, että kyllä meitä tunnetaan, mutta meitä ei tunneta merimuseota siitä syystä, että meillä, no voi olla että nyt enemmän, että meillä on nämä melkein 2 tai 13 laivaa, että meillä on suurtölli, että meitä on sukellusvene lempit. Tunnetaan ainakin siitä syystä, että meillä on nyt nämä laivahylyt merkittävät, nämä keskiaikaiset kokit ja ihan mahtavat. Se on, mutta se tulee ilmi joskus, mutta silloin sittenkin siellä häviää jotakin. Mutta tunnetaan siitä, että meillä on semmoinen merkittävä arkkitektuurinen rakennus, tämä ankari, joka yhteensä on aika valtava kokemus. Ja siinä mielessä, että ei voi olla, että jos meillä ei olisi semmoisia lentokoneankaareita ja se olisi kunnostettu, ja jos se olisi jossakin satamapaikassa ainoastaan lempit, suurtöl, voi olla, että ei olisi kaikki sitä, mitä nyt tällä hetkellä on. Siinä on se, että ainoastaan voi olla, että Suomessa on toisinpäin. Teillä on laivaperinnettä paljon enemmän kuin Virossa säilynyt. Voi olla, että se on toisinpäin, mutta mä uskon ainakin, että asia olisi menestyksellinen, pitäisi olla yhteisyys. Arkkitehtuuri, esineet, laiva, kaikki pitää pelaa yhteensä. Silloin tulee jotakin, mitä kiinnostaa katsojoita, kävijöitä, mutta se on helppo sanoa. Helvettin raskasta on sitä toteuttaa, ja siellä pitäisi olla jonkinlaista vatsatunnetta. Jos sitä ei ole, silloin ne kannattaa. Mutta pitäisi, ja jos te uskotte johonkin, että Sigyn on nyt se, ja mitä yhdistää kansa, myöskin turkulaiset, silloin on ihan ok, mutta se pitäisi pelaa yhteensä. Silloin se toimii. Okei, sitten Eero, Turku-seuran edustajana myös tässä kaupunkikuvallisesta merkityksestä, niin mitä Turku-seuran virallinen kanta on nyt? No joo, nyt täytyy olla varovainen, mutta kyllä se niin lähtee varmaan siitä, että turkulaisten pitää olla tästä Sigynistä, niin kuin Suomen joutsenesta, ylpeä. Se pitää olla semmoinen asia, jota rintarottingilla kerrotaan ja josta puhutaan, jota halutaan näyttää. Ei ole edes tamperelaisilla tämmöistä, niin sehän on tärkeää, kun Turussa ollaan. Silloin se pitää niin kuin eksponentiaalisesti kasvaa sen merkityksen sellaiseksi, että se tunnetaan myös niin kuin kauempana ja sitä tullaan kauempaa katsomaan. Mutta se edellyttää nimenomaan sen upgradeauksen tästä nykytilasta, ettei niin kuin jää vähän harmaalle alueelle, että onko tämä nyt vielä yksi ravintolalaiva tässä, että Espositossa käytiin jo oluella, että mitäs täältä siihen pitää tulla niin kuin selvempi ero. Ja tämä niin kuin lasikupu ja Linnaniemen tähti, että se on se viimeinen, että ollaan käyty jo Suomen joutsenessa ja Forum Marinumissa ja sitten on se, niin kuin, että vielä tulee jotain aivan uskomattoman hienoa ja se on Sigyn. Niin näinhän se pitäisi visioida. Kyllä. Joo, no jos nyt ajatellaan Sigyniä ihan laivahistoriallisena, niin eihän se niin kuin sinänsä turkulainen ole muuta kuin museoaluksena se on turkulainen. Sigynhän oli ahvenaamaalainen laiva, eikä sitäkään kovin monta vuotta lopulta. Eli tuossa kun puhuttiin aikaisemmin Katisaagista, ja se on niin museoitu niin tämmöisenä T-laivana, ja ei se ole kovin kauaa, tai jos ollenkaan oli sitä, niin nämä perustuu vähän tämmöisiin mielikuviin. Mutta siis tässä mielessähän me tullaan oikeastaan paljon isommille vesille, että se on globaalisti merkittävä alue, se on kulkenut maailman merillä, ja sehän edustaa maailmanlaajuisesti jotain semmoista, mitä ei ole hirveästi jäljellä, ja silloin se on kansallisesti meille tärkeä alus, koska kyllähän tämmöisiä oli muitakin. Se nyt on ainoa, joka on jäljellä. Näitä olisi voinut olla meidänkin Suomen historiasta. Niitä on ollut Suomenkin lipulla niin kuin suomalaisista Manner-Suomen kaupungeissa vastaavia, että sehän edustaa myös niitä. Ja siinä mielessä tämä on se perintö, mitä meidän sillä kannattaa niin kuin välittää. Ja sitten taas kun puhutaan tästä niin kuin esineenä, niin kuin Tiina Merisalon sanoi, esineellä on aina tietty merkitys. Se on, niin kuin, on se suurempi arvo se, että meillä on joku laiva, johon voi mennä oikeasti sisään fyysisesti, kun että on
kuvia siitä tai joku virtuaalitodellisuus, mutta tietysti sen merimieselämän tai sen tarkoituksen välittämiseen, kuten tuossa aikaisemmin vähän viittasin, niin en tiedä, onko se aina välttämätöntä tallentaa kokonaista laivaa, onko se kustannushyötysuhde sitten niin kuin aina kohdallaan. Siihen mä en ota tässä nyt itse kantaa, sitä sitten varmaan tässä niin kuin tulevaisuudessa selvitellään täällä, mutta sen verran haluan vielä sanoa näistä kustannuksista, kun se nykyään on hirveästi muotia puhua, että kun on, ei varmaan saa niin kuin laittaa verorahoja siihen eikä tähän, että se on jotenkin ajatellaan niin, että kustannukset, se on aina, että heitetään jotain kaivoon tai otetaan joltakin jostain pois, että se on niin kuin vanhustenhuollosta pois, tai aina se on jostain muusta vielä paremmasta pois. Eihän tämä nyt niinkään ole, eli ei se ole mikään niin kuin vessa tai kaivo tai joku tämmöinen pohjaton tämmöinen niin kuin roskakori, mihin sitä rahaa kaadetaan, jos me hoidetaan laivaa. Et sehän on, sillä on paljon välillisiä merkityksiä, sillä se työllistää ja se tuottaa koulutusta. Puure tuossa vieressä on juuri tämmöinen erittäin hyvä esimerkki siitä, kuinka vanhassa laivassa voi olla niin kuin erilaista toimintaa. Siellä on koulutusta ja siellä on seminaareja ja se tuottaa bruttokansantuotetta, se pyörittää talousta. Tämä on ihan sama, että puhutaanko taiteilija-apurahasta tai laivan kunnostamisista. Se raha menee talouteen, se menee kiertoon. Jos annetaan nykytaiteelle rahaa, niin jotkut sanoo, että se on niin kuin rahan haaskausta, mutta välittipä siitä taiteesta tai ei, niin se menee kiertoon se raha. Se taiteilija, joka sen rahan saa, niin se käyttää alihankkijoita, se käyttää kaupallisia palveluita, se raha menee kiertoon, se on bruttokansantuotetta. Ja siinä mielessä, vaikka me pistetään kuinka paljon rahaa Sigyniin, niin se menee kuitenkin tähän pyörittämään meidän talousta, että se menee hukkaan se raha. Kiitos, selvä. Mennään sitten eteenpäin. Saadaanko mennä kysymykset tuonne takaisin. Eli tässä Linnanniemi on jo mainittu ja merellisen Turun kehittämishankkeet. Haluatteko sanoa vielä tästä jotakin Linnanniemestä? Me tullaan kyllä vielä näihin mahdollisiin potentiaalisiin tulevaisuuksiin, niin voidaan sitten siinä yhteydessä käsitellä tätä asiaa vielä enemmän, mutta jos mennään vielä sitten eteenpäin tässä näissä kysymyksissä, niin sitten oli kysymys tästä osallisuudesta. Okei, selvä. Joo, eli matkailukommentti, hyvä. Joo, sen verran ihan matkailusta, että me tehtiin sellainen kysely muualta tulleille opiskelijoille ja matkailijoille, että miten ne kokevat merellisyyden Turussa. Turkulaisilta kysyttiin, niin oli kaikki samaa mieltä, ei ole minkäännäköistä tekoa meren kanssa, ei ole jo rajakarin alapuolella, mutta opiskelijoilta, jotka on muualta tulleet ja matkailijat, niin olivat sitä mieltä, että merellisyyden voi kokea vahvasti jo tässä jokisataman, eli tässä merikeskuksenkin alueella. Että se vesi on ja alukset ja satamat ovat tässä. Ja se kannattaa pitää mielessä, että me ollaan täällä osa sitä aluetta. Sitten toinen asia on se, että kun me mietin matkailun tuotteita ja kohderyhmiä, niin kaupunkimatkailu ja tämän tyyppinen matkailu niin on ihan välttämätöntä, että se perustuu siihen, että on riittävää paikallista kysyntää. Muuten meillä ei ole ympärivuotisia matkailutuotteita. Jolloin kun mietitään sitten näiden palveluiden ja sisältöjen konsepteja, niin siellä pitää olla sen tyyppisiä, se pitää olla eri kohderyhmille istuvaa ympärivuotisia sisältöjä. Silloin kun ne on laadukkaita suomalaisille eri kohderyhmille, niin aivan varmasti ne täyttää myöskin kansainvälisten matkailijoiden tarpeita. Ja sitten viimeisenä niin tämmöinen niin nöyryys, mikä meillä on sitä perintöä kohtaan, mitä meillä tässä kaupungissa on, niin se pitää jollain tavalla saada heräämään osana tätä 2029 prosessia. Mutta tällaiset asiat, esimerkiksi Sigynin osalta, niin siihen tarvitaan markkinointia. Se ei riitä, että sen jonkun tietää, vaan se pitää kertoa ulos. Joo, kiitos. Meidän pitää varmaan mennä eteenpäin. Niin tässä oli minulla kysymys osallisuudesta, että miten osallisuutta voitaisiin sitten lisätä, oli se ratkaisu sitten mikä tahansa. Eli se osallisuushan tietysti on niin kuin yksi tapa sitouttaa ihmisiä siihen sen kohteeseen ja sen säilymiseen. Ja sitä kautta se voi tulla tärkeäksi ja semmoinen, mä sitten tutustuin näihin materiaaleihin, eli täällähän on järjestetty 2010 tämmöinen seminaari, jossa puhuttiin arvoista ja merkityksistä, ja silloin ei ainakaan mun mielestä niin kuin toi kestävä kehitys ei niin kuin siinä vaiheessa ollut mitenkään esillä, mutta että nyt se on niin kuin väistämätön asia, joka meidän pitää ottaa huomioon kaikessa mitä se tehdään. Ja kysymys on nyt se, että onko Sigynin käyttöpotentiaali suhteessa
sen tallennuksen, hoidon, säilytyksen ja hallinnoinnin vaatimiin resursseihin. Eli kysymys siitä käyttöpotentiaalista. Miten näette tämä käyttöpotentiaali? Petri voi vaikka aloittaa. No, tuohon on oikeastaan aika vaikea vastata. Se on varmaan vaatii mielikuvitusta täällä Forum Marinumissa ja Turussa. Ja sitä vartenhan tämäkin seminaari on pidetty. Ja täällä tuli varmasti aika paljon uutta informaatiota, minkä päälle on hyvä rakentaa. Että en nyt ehkä tässä uskalla sanoa sen enempää. Kyllähän tästä on keskustelussakin tullut jo paljon, mitä siinä nyt voisi niin kuin Sigynissä olla ja sen oheistapahtumia sen ympärillä. Mitä ne sitten on, niin varmaan tässä niin kuin suunnitellaan lähivuosina. Ja se, mitä tuossa aikaisemmista esitelmistä opitaan, niin se varmaan on vihoviimeinen ajatus, että sen pysyisi niin kuin vedessä. Eihän se vedessä enää olekaan, mutta onneksi se on tehty oikein, että se on telakassa jo. Että se ollaan niin kuin sinänsä oikealla tiellä, jos halutaan säilyttää se. Ehkä tätä voi katsoa sen niin kuin huonoimman vaihtoehdon kautta, jos tuossa äsken kerrottiin, että semmoinen vastuullinen tämän koko luokan aluksen tuhoaminen, jos mä nyt ymmärsin oikein, niin puhuttiin 5 miljoonan euron kustannuksista, niin silloin on aika ehkä rohkaisevaa lähteä miettimään niitä muita vaihtoehtoja ja kestävää kehitystä sitä kautta. Kyllä. En tiedä, mitä nyt pitäisi vielä sanoa. Että se... En tiedä, onko kysytty myöskin turkulaisilta semmoista, että mitä Sigyn merkitsee. Sen varmasti kysytty, mutta sieltä tuli mieleen, että vuonna 2016, kun Virossa oli merikulttuurin vuosi, että me kysymme aika laajalti, että siis Viron kansalaisilta ja tehty, että mitä, jos sanotaan meri, että mitä se teille merkitsee. Ja kyllä me otattimme erilaisia vastauksia. Kyllä voi olla, että se mitä kaiken kaikelta lopuksi tuli, että se oli voi olla hiukan odottamaton, mutta ihan siellä keskellä, siellä poltilla oli kirjoitettu, että meri on loma. Meri on loma. Loma-airistolla. Okay. Niin, siinä mielessä kyllä, että se, ja myöskin ihmiset ymmärtävät vanhan laivan perinnettä ja ihan eri tavalla, että se myöskin, muistan semmoisen, että kun me Ankaarien rakentusvaiheessa vuonna 2011 toimme sinne sisään tämän maasilinnan hylyn. Ja sitten tämä ammattilainen, joka toimi siis yöllä kuin se vahtimies siellä rakennusfirman puolelta, katsoi sitä maasilinnan hylkyä ja kiersi sitä monta kertaa ja kyllä ihmetteli, että kyllä se on hyvin kalliita polttopuita, olette nyt tuonut tänne. Et siinä on eri näkökulmia, on se myöskin laivasta, merestä, historiallisesta laivasta, merkityksestä. Ja yksi vielä asia, jos sain. Nopeasti. Ihan nopeasti. Yksi kaupunki, missä nyt kävin ja missä oli ihan mainostettiin kahdella asialla, myöskin Amerikassa. Meillä on vanha parkkilaiva, joka purjetti vieläkin joka vuosi, on ihan purjetuskunnossa. Se on San Diego Star of India. Ja toinen joka oli San Diegossa mainostettiin San Diego Zoo. Sinä voin sanoa, että San Diego Zoo ei ole kovin hyvä, mutta Star of India on erittäin hyvässä kunnossa. No niin, kiitos. Kiitos. Joo, no osallisuuteen ja kestävään kehitykseen liittyen, niin tässä on varmaan valtava iso joukko ikään kuin stakeholdereita tässä ja kaikki etenkin osoitus siitä, että tämä sali on täynnä, niin kertoo, että tähän koetaan tarpeelliseksi ja tärkeäksi osallistua. Että turkulaiset tietysti on laajasti ylipäätään laivanrakastajat ja merihistorian harrastajat on tietenkin, mutta se suuri yleisö, lapset, nuoret myöskin ihan varmasti sitä joukkoa, jonka kanssa tämmöisiä keskusteluja siitä merkityksellisyydestä ja merkityksestä kannattaisi varmaan käydä.
Ja tuo kestävyys, niin totta kai niin kuin kaikissa hankkeissa tänä päivänä niin mietitään sitä ekologista ulottuvuutta, että millä tavoin ratkaistaan. Mutta kyllähän tähän Sigyniin nyt liittyy tietysti semmoisia niin kuin taloudellisen kestävyyden ulottuvuuksia, että eihän tämäkään, että siihen sitten joudutaan upottamaan niin kuin varoja ihan jatkuvalla syötöllä, niin on kauhean pitkässä linjassa kestävää, että siihenkin sitten, että jos siihen niin kuin olosuhteisiin saadaan parannusta nostamalla se sitten selkeästi rakennukseen, niin se on tietysti hyvä, tärkeä näkökulma myös sen talouden näkökulmasta, vaikka alkuinvestoinnit voikin olla tietysti suurempia, mutta sitten pitkässä juoksussa. Sitten niin kuin tämä kulttuurisen kestävyyden näkökulma on mun mielestä tässä kuitenkin ehkä se ihan niin kuin olennaisin, että turvaamalla tämän Sigynin säilyminen tulevaisuuteen, niin me ikään kuin turvataan sitä yhteyttä siihen kulttuuriperinnön niin kuin pitkään jatkuvuuteen ja semmoiseen sitä kosketusta siihen menneisyyteen. Et sillä on niin kuin iso merkitys sitten niin turkulaisten kuin kaikkien muidenkin kävijöiden hyvinvoinnille ja pitäisin sitä ja ymmärrykselle maailmasta ja miten tämä maailma on toiminut, miten se toimii. Juuri tämä, minkä tuossa aikaisemminkin jo sanoin, että se ymmärrys semmoisesta globaalista maapalloyhteydestä myös ehkä syntyy tämän kauppamerenkulun näkökulmankin kautta, että siellä on paljon ja sitten mä en tiedä, Ulla varmaan on, mä en tiedä kuulu mitä sä sanoit siinä alussa omassa puheenvuorossa, mutta tämä meriyhteys, ihmisen meriyhteys on niin kuin tietenkin tämmöisen laivan kautta hyvinkin löydettävissä, että siinäkin sitä kulttuurista kestävyyden ulottuvuutta voi niin kuin tutkia. Tämmöisiä ajatuksia näistä kahdesta. Kiitos. Joo, varmasti me tunnistetaan nämä, mutta nyt se kysymys oikeastaan on se, että välittääkö Sigyn näitä asioita. Välittääkö se niitä tällä hetkellä, välittääkö se niitä tulevaisuudessa, miten me saadaan nämä näkökulmat, nämä erittäin tärkeät mainitut näkökulmat esiin. Just tulevaisuutta tässä niin, kohdassa. kyllä, toiveikas tulevaisuus. Niin, Antti, ole hyvä. Niin, mä sanoisin ehkä näin, että siinä on potentiaalia. Ja sitten toisaalta, jos mä ajattelen osallisuutta, niin mä puhuisin enemmän yhteisöllisyydestä ehkä tässä kohtaa. Vaiheessa prosessia puhutaan me siitä sitten, että mitä sille pitäisi tehdä tai millä tavalla me olemme taltioimassa historiaa tuleville sukupolville. Mäkin vähän yli 60 äijä tässä ja en voi enää kutsua olevani varhaiskeski-iässä ja me muutkin ollaan kaikki aika kokeneita ja ei täällä ole kovin montaa nuorta ihmistä pohtimassa sitä, että miten tuleville sukupolville taltioidaan tätä asiaa. Ja kyllä mä jotenkin haastaisin tähän prosessiin, niin meillä on merilukiota ja avoamaareja ja ammattikorkeakoulun osia ja erilaisia yhteisöjä, meripartiolaisia ja muita, joita voidaan niin kuin kytkeä näihin asioihin ja hakea sitä merellistä yhteisöllisyyttä ja mitä ne nuoret ajattelee näistä asioista. Mä luulen, että sieltä voisi tulla aika paljon viisauksia. Kiitos. Erittäin tärkeä puheenvuoro. Okei, meidän aika rientää ja mennään eteenpäin. Saanko mä vielä sen takaisin tuon? Okei, ei mennä ihan tuonne vielä. Eli ideaalitila. Okei, eli nyt me ollaan puhuttu niistä merkityksistä ja arvoista, jotka liittyy Sigyniin. Mitä se voi välittää? Mitä se välittää tällä hetkellä? Mitä se tulevaisuudessa voi välittää? Ja yksi niin kuin hyödyllinen työkalu, miten me voidaan tarkastella tätä asiaa, on ideaalitilan käsite. Ja tämä käsite tulee Barbara Appelbaumilta. Ja ideaalitila on se tila, jossa kohteeseen liitetyt merkitykset tulevat parhaiten esiin. Ideaalitila on valinta, ja se on aina jokin kohteen todellisista historiallisista tiloista. Eli nyt meillä on se laivan elinkaari sieltä kun se rakennettiin Göteborgissa, aina siihen asti, tähän päivään asti, kun se on tossa. Niin mikä sen todellisista historiallisista tiloista on se, jossa ne merkitykset tulee parhaiten esille. Ja onko se realistinen tavoite yrittää palauttaa se siihen tilaan? Ihan nopea kierros siitä, että mikä on Sigynin ideaalitila, Petri? Niin, ideaalitila ideaalisessa maailmassa, jos ollaan, niin se varmaan on se
tilaa, missä se oli silloin, kun se purjehti, tai mahdollisimman lähellä sitä, jolloin se toi sitä kulttuuria meidän tietoisuuteen, ja meillä on ihannetilassa, meillä myös olisi resurssit siihen, mutta kuten tässä aikaisemmin niin kun esitelmissä kuultiin, niin se on hyvin hankala, ja sitten meidän pitää perspektiivi olla tämmöinen 100 tai 200 vuotta eteenpäin, ja tietysti silloin tulee sitten vähän tämä reaalitila-kysymys, ja sitten tietysti toinen vaihtoehto on sitten, säilytetäänkö sitä sitten osia, niin kuin soitte Dernistä, mutta ei nyt mennä niin pitkälle, että ehkä tämä on se ideaalitila. Kiitos. Joo. Kiitos. Joo, kyllä se romanttinen ideaalitila tietenkin olisi se, että se purjehtisi edelleen, mutta mitä enemmän ymmärtää purjehduksesta, niin sitä varmempi on siitä, että se on niin vaikeaa ja vaarallista, että unohdetaan koko juttu, mutta ehkä niin kuin semmoinen todellinen, realistinen ideaalitila on se, että se on hienosti säilyneenä, kansan ihaltavana ja sitä kautta ne tarinat kerrottavissa mahdollisimman niin kouriin tuntuvasti. Kiitos. Purjehtuskelpoinen, okei, se on aika iso kysymys, mutta ideaalitila minusta, että aloitettaisiin toiselta puolelta, mistä voi saada alkuun kaikki muun. Jos Suomen kansalaisilta kysytään, onko se sitten siis siellä pohjoisessa, joskus länsirannikolla ja voi olla täällä Turun ja sitten Helsingin edustalla, kysytään, mikä on tärkein Suomen 3 tärkeintä purjelaivaa, mikä on tärkeintä laiva Suomessa. Ja jos näillä joukossa ideaalitilassa pitäisi olla niin, että yksi näistä vastauksista on Sigyn. Jos tämä tulee elon joskus, silloin on minusta jo ideaalitila. Sieltä on mahdollista rakentaa uudelleen ja kehittää edelleen. Jos sitä ei tule, raskasta on. No niin, kiitos. Joo, tämä on tosi hankala kysymys, kun mä ajattelen, että ideaalitilat, voiko se olla, kun tämä teorian mukaan se on joku sen historian vaihe, kohteen todellisista historiallisista tiloista, mutta mä lähdin nyt kuitenkin miettimään, että kyllä kai se ideaalitila on sitten, että sen säilyminen on turvattu ja kustannukset on hallitut ja hillityt niin se on saavutettava ja elämyksellinen. Ja sen ympärille voidaan rakentaa sitten sellaisia palveluja, jotka toimii monellakin tapaa voimavarana, että jotenkin se on niin kuin mun päässäni tämmöinen ideaaliratkaisu Sigynille. Kiitos. On kyllä vaikea. Jos ajatellaan, niin on 2 kaarta. Toinen on niin sen laivan elinkaari, että se on rakennettu joskus jossain, se on ollut merellä ja operoinut ja sitten jossain kohtaa se on korjattu ja niin poispäin. Tuleeko sieltä ideaalitila, joku vaihe, mihin se kytketään, vai tuleeko se siitä purjehduksen prosessista, pyritäänkö luomaan mielikuvaa merellisyydestä vai siitä, että se on satamatoiminnoissa kiinni tai jotain muuta. Jollain tavalla siihen pitää pystyä kytkemään selkeitä tarinoita, jonka ympärille se koko viitekehyksen sitten rakentaa, että jotain tämän tyyppistä tulee mieleen ensimmäiseksi. Hyvä, kiitos näistä. Sitten mennään tähän viimeiseen slaidiin, eli tässä nyt on esitelty potentiaalisia tulevaisuuksia sitten Sigynille. Onko tässä joku käsiäänestys tulossa? Joo. Okei, voidaan ottaa käsiäänestys myöskin, mutta siis vaihtoehtoja voi olla, toki voitte ehdottaa jotain muutakin vaihtoehtoa, mutta se mitä tässä nyt on ollut sit esillä, että se pidetään tuossa nykyisellä paikalla, tuossa uivastelakassa, tai sitten nostetaan kuivalle maalle, kaivetaan se niin kuin Eeron ehdottama monttu sinne ja laitetaan se sinne, joko Linnanniemelle tai sitten johonkin muualle. Korjataan purjehtivaan kuntoon, sitä nyt kukaan ei tässä tuntunut niin kuin kovin vakavasti kannattavan. Se on myös ollut esillä, että myydään Helsinkiin, jossa kuulemma olisi valtavasti ihmisiä, jotka haluavat nähdä se. Tai sitten palautetaan se Ruotsiin, lahjoitetaan Göteborgin merimuseolle. Olkaa hyvät, tässä teille hieno laiva, joka on rakennettu täällä. Tai sitten se digitaalinen vaihtoehto, eli dokumentoidaan ja sitten sen jälkeen romutetaan.
säilytetään niitä osia, joiden kautta sit voidaan kertoa siitä. Sitten tietysti Tampere mainittiin, voidaan kysyä neuvoa tamperelaisilta, jotka varmasti niin kuin mielellään kertoo, mitä pitäisi tehdä. Tai sitten joku muu vaihtoehto. Niin otetaanko tästä lyhyt kierros, että mikä teidän mielestä nyt olisi se tulevaisuus Sigynille, mikä teidän mielestä olisi nyt paras tällä hetkellä, tämänhetkisen tiedon perusteella ja nimenomaan ajatellen sitä tulevaisuutta, ajatellen nyt pidemmällä tähtäimellä, että mitä se vaatisi, minkälaiset resurssit se vaatii, se ratkaisu, onko se mahdollista. Aloitetaanko vaikka Antti, jos aloitat siitä. Niin. Mä sanoisin näin, että se on aika lähellä varmaan ykköstä, mutta siten mukaillen, että tulevaan Linnaniemeen niin johonkin pystyttäisiin modifioimaan sellainen paikka, joka ainakin vähintään luo mielikuvan siitä, että se on meressä. Ja toisaalta niin se on jossain loogisessa tekemisen roolissa satamatoiminnoissa tai muissa, että jollain tavalla osaksi elävää tarinaa sen kytkisin. Tampereen satamakapteeni lähti kuulemma aamulla pilkille, niin ei saada tamperelaisten mielikuvaa asiasta. No niin, tunnist. No niin. Joo, kyllä mä nyt varmaan tuon kakkosen kannalle jollain tavalla kallistun kuitenkin tässä, että toki siinä on isoja haasteita, mutta iso potentiaali myös yhtä lailla. Siis niin kuin tämä säilymisen turvaaminen on tietenkin se ykkösasia, että jos tämä on se ratkaisu, jolla se saadaan, niin se on tärkeää. Ja sitten siinä, että siinä on se potentiaali siihen ympärille rakennettavaan kokonaisuuteen. Kyllä äänestäisin myöskin tämän vaihtoehton numero 2 puolesta, että se sopisi kyllä, että siellä olisi potentiaali. Mutta kyllä voi aina kysyä, niin kuin olen ymmärtänyt, että se Tampere on aika kuuma teema. Että voi kysyä sieltä, tai siis Ahvenanmaalle. Siinä on ei, parasta, että päätätte sen itse, ja se tulee olemaan yksi kaupungin nähtävyyksiä tulevaisuudessa. Että ei, minusta ei pitäisi olla vedessä. Unohtakaa tämä. Se on Eero. Joo, samaa mieltä. 2 on niin kuin realistisin vaihtoehto ja siihen niin kuin yhdistää tämä suomalaisen merenkulun ja ulkomaankaupan ja Ahvenanmaan kaikki nämä roolit ja merkitykset ja sille tämmöinen niin kuin lippulaiva-arvoinen paikka ja positio ja niin kuin, kunto ja ylläpito, niin silloin se olisi arvoisellaan paikka. Joo, samaa mieltä. Siis sanoisin, että toivottavin ratkaisu varmaan tulisi olemaan tämä 2, jossa tietysti edellyttää, että se toteutetaan hyvin ja toivoisi tietysti, että alus niin näkyisi sieltä, missä se sitten onkin mahdollisimman hyvin. Mutta onko sitten realistisin ratkaisu, niin sitähän en voi tietää. Se olisi toivottavaa, mutta jos nyt sitten johonkin päädytään, niin sitten jos tuo 5 tapahtuu, niin sitten, että se tapahtuu sitten todella harkitusti ja hyvin ja siinä sitten saataisiin jotain niin kuin säilytettyä, niin näin toiseksi sitten se, mutta kyllä mä toivoisin tietysti, että se olisi jollain muoto tuo 2, ja mitä aikaisemmista esitelmistä saatiin yhtään oppia, niin varmaan tämä 1 ei tule toimimaan, että se on liian paljon säille alttiina tuossa nykyisessä tilassa. Hyvä, kiitos kaikille ja näyttää siltä, että vaihtoehto 2 sai niin kuin eniten kannatusta ja kysytään vielä yleisöltä ihan käsiä nostamalla vaihtoehto 1, 2, 3 ääntä, 4. Okei, vaihtoehto 2. En osaa enää laskea noin moneen. Vaihtoehto 3. Oho, ai, no niin, 1. Aha, jos rahoitus on kunnossa, tämä on hyvä vaihtoehto. Joo. No niin, kai tämä meni nyt nauhalle, tämä lupaus. Okei, vaihtoehto 4. Saanko muutamaa kysyä, mitä etuja on tuo kuivalla maalle? Siellä on Kustavissa näette, kuinka laiva roma, kun se on kuivalla maalla. Kyllä se, jos on kuivalla maalla, mutta se pitäisi olla katettu, se pitäisi... Joo. Okei, silloin on tästä asiaa. Mennään eteenpäin. Ei muuten kyllä. Eli kohta 4 myydään Helsinkiin tai lahjoitetaan Ruotsiin.
Mutta hyvänen aika, kukaan ei halua myydä sen. Kohta 5 dokumentoidaan ja romutetaan. Ei kukaan. Petri oli varovasti vähän tätä mieltä. Ja okei, kysytäänkö suoraan Sarilta sitten? Joo, eli kyllä aina kannattaa kysyä neuvoa. Ja onko joku muu vaihtoehto vielä? Tuleeko mieleen? Joo. Olen tämän seminaarin kuunnellut ja saanut selvän idean. Mielestäni tiedän, että puuveneitä, joita ei kunnosteta kulkukuntoon, niistä tehdään yleensä Suomen kulttuurissa kukkaruukkuja jonkun talon pihassa. Mutta sen sijaan näen, tässä on erittäin suuri dynaaminen, henkinen satsaus, joka tekee Sigyn saa Suomen joutsenen merille, jos tämä kombinaatio oivalletaan Turussa. Meillä on 2 jokivarressa olevaa paikalleen sidottua laivaa. Mukamas maailman yksi merivaltiosta Suomi, historiasta valtiosta. Uruguayta myöten olen nähnyt, on olemassa vieläkin hienompia, isompia laivoja koko ajan liikenteessä. Ja ensi kesänä niistä tulee huomattava määrä tänne ihmettelemään, miksi yksi niistä, Suomen joutsen, ei vieläkään seilaa. Täällä on sanottu, että se on Turun ylpeys. Se on Turun häpeä niin kauan kuin se ei seilaa. No niin, kiitos. Tämä varmaan on aika lähellä tätä kohtaa 3. Onko vielä siellä? Saanko pitää ihan lyhyen puheenvuoron? Ja. Anteeksi, mikrofoni sulla, että sä kuulut Tuosta. Okei, lyhyt puheenvuoro. Joo, mä katson kelloa koko ajan. Kyllä. Me voidaan jatkaa tätä sitten tuossa seuraavassa. Kyllä. Keskustelu jatkuu ihan varmasti. Joo. No niin, onko äänitys? Ei ole päällä. Mä sain sotkea tuota. Kuuluu. No niin, kesti tulla. Joo, minun nimeni on Pekka Tapani Paasio ja aika monet me tunnetaankin jo toisemme, mutta niille, jotka eivät ole tavanneet ennen, niin minä olen oikeastaan tämän Forum Marinum perheen vaari. Minä olen se onnellinen mies, jolle kaupunginjohtaja Armas Lahoniitto soitti keväällä 1997 sanoen, että nyt näyttävät poliittiset konjunktuurit sen suuntaisilta, että tuonne Aurajoen alajuoksuun telakalta vapautuvalle alueelle vanhaan SOK-varastoon ja valtion viljavarastoon voitaisiin perustaa merimuseo. Oletko kiinnostunut? No, vastaus oli tietysti myönteinen ja Sigyn on ollut elämässä tietysti koko ajan suurin laivoihin. Ensimmäisen kerran pääsin 96 Toosipresin projektipäällikkönä tutustumaan. Jos olisin silloin ymmärtänyt suuren laivan filosofiaa, niin tässä talossa ei olisi veneitä kokoelmassa, vaan tuossa hallissa olisi Sigynin ja Suomen joutsenen korjausverstas, koska laivat tarvitsevat korjausta koko ajan. Tämä tulee selväksi, kun lukee kapteen Cookin muistelmia, missä hän suunnittelee laivareittiä siten, että löytyy saari, jonka rannassa laiva voidaan vetää taljoilla kyljelleen ja putsata näkistä ja löytyy paikka, mistä saadaan seuraava mesanimasto. Se kuuluu elämään se jatkuva korjaaminen. Eikä se lopu, vaikka se tuodaan Aurajoen museolaivaan. Sigynin suurin vihollinen on aika. Ja nyt näistä vaihtoehdoista tämä kuivalla telakalla maalla, kuten Kati Saark, on ehdottomasti loppuelämän kannalta paras. Mutta siinä tämä suurin vihollinen on myös suurin voima. Kaikki me, jotka ollaan tämmöisiä asioita tässä valtakunnassa tehty,
niin tiedämme kuinka kauan prosessit kestävät, kaavoitukset, päätökset, rahoituksen hankkimiset, suunnitelmat ja muut. Se saattaa olla 10 vuoden päässä se päätös tai toteutus. Sigyn meni naimisiin Luukken kanssa ja sai telakan ympärilleen aikana, jolloin Kim Monttiin, Henrik Pettersson olivat laivan asioita hoitamassa, jolloin tultiin semmoisen päätöksen, että tammi säilyy parhaiten ollessaan uimassa vedessä. Mutta näin sitten ei ole osoittautunut olevan, ja siihen sitten myöhemmin voi löytyä syitä siitä, että se on ollut Aurajoen murtovedessä eikä käynyt suolaisessa vedessä tuolla ulkomailla saamassa toisen näköistä pintaa tai kokemusta siihen biomassaan, mikä siellä on. Mutta yhdistämällä vaihtoehdot 1 ja 2, niin päästäisiin aika nopeasti Sigyniä suojelevaan ratkaisuun. Olen sanonut, että kaikki ratkaisut, mitä tehdään, pitää tehdä laivan ehdoilla. Siihen ei vaikuta se, mitä herrat Helsingissä päättävät, vaan siihen vaikuttaa se, mitä luonto tekee laivalle. Sama niin kuin suomenjohtainen laivamestari olisi sanonut, sinun päällikkösi on tämä laiva, että se sitten kertoo, mitä sun täytyy huomenna tehdä. Olen tutkituttanut ilman kustannuksia Sigynin henkisen työryhmän piirissä, jossa on laivainsinööri, jossa on kustannuslaskija, jossa on mukana projektipäälliköitä. Ja ensimmäinen kysymys, mikä tehtiin Ilssille, johon he antoivat vastauksen. Jos Luukkelle, Sigynin miehelle, rakennetaan lasinen kate, kestääkö Luukke sen teräksen ja lasin painon, mikä siitä tulee? He laski ja totesi, että nykyisillä painolastitankeilla päästään siihen tilanteeseen, että Luukke voidaan laskea, mikäli sen päät on suljettu, sille korkeudelle, että se näyttää laiturilta laivan ympärillä, eikä kehykseltä. Aikataulu. Luukken sulkeminen olisi Eero teidän telakalla maksanut 100 000 euroa. Tämmöisen lasikatteen rakentaminen siihen päälle, materiaalit on noin 1 miljoona, nämä on laskettuja juttuja. Ja se sinne asennettuna, niin ehkä ollaan lähellä 2 miljoonaa, mitä on. On pitkä matka vielä 5 miljoonaa. Silloin laiva on oma yksikkönsä, katettu, suojattu, ja se, millä se säilytetään, mikä on yksi osa elämystä, niin sitä uusitaan koko ajan. Se säilyttää suomalaisen tai göteborgilaisen puulaivan rakentamisen periaatteen, koska se on ihan eri mittakaavassa kuin veneen rakentaminen, suuruusluokaltaan työltä. Siellä pitää olla vähintään 2, mielellään 3 työparia, jotka uusivat laivaa koko ajan. Jossain vaiheessa se on sitten uusi, tai mitä se on. Tuon Ahvenanmaan projektin jälkeen siitä oli 19,8% uusittu. Nyt en tiedä, onko Ruissalon telakan jälkeen kiitos. Ehkä me lopetetaan nyt tähän, koska me ollaan jo ylitetty aikataulu reippaasti. Kiitos puheenvuorosta, kommentista. Nyt meillä on vielä niin kuin tuolta onlineista yksi kommentti, jonka Mikko lukee. Ja Ullan loppusanat, joo, todellakin. Joo. Mutta tässä vaiheessa, kun mikkiä siirretään, niin suuret kiitokset meidän panelisteille. Kiitos. Onko tämä päällä? On. Eli täällä on kommentti vielä netin puolelta YouTubesta, eli Suomen meriarkeologisen seuran kommenttina. Seuramme näkemys Sigynin kohtalosta on pelkistetty. Se tulee säilyttää ainutlaatuisen ja representatiivisen roolinsa takia myös maailman mittakaavassa. Metodeihin ja teknologioihin emme ota kantaa. Ministeri Multala on kertonut seurallemme Suomen vihdoin ratifioivan Unescon merellisen kulttuuriperinnön puitesopimuksen. Tästäkin näkökulmasta olisi perin kummallista, jos Suomi luopuisi Sigynistä.
Ja seuramme on niin ikään tuottamassa immersiivistä virtuaalinäyttelyä merenpohjassa makavista hylyistä ja niiden artefakteista, joiden nostamiseen ja konservoimiseen ei koskaan tule olemaan varaa. Näiden virtuaaliesineiden esittelemiseen Sigynin ruumatilat olisivat maailman paras konteksti, ja toivoisimme Sigynille sellaista suojeluohjelmaa, että tiloja voidaan rajoitusta pitää auki myös yleisölle. Eli tällaisia kommentteja Suomen meriarkeologisen seuran osalta. Ja sitten vielä Mikael Holmströmiltä kommentti myös, että mielestäni Sigyn tulisi säilyttää tuleville sukupolville edustaessaan rakenteiltaan ainutlaatuista laivanrakennustaitoa. Ja hän toivoisi myös voivansa olla mukana ja hyödyntää hänen 40 vuoden puulaivanveistotaitoaan. Tällaisia kommentteja tuolta YouTuben puolelta. Joo, kiitos myös mun puolesta. Nyt en pitkitä tätä liikaa, koska meillä on tuolla Suomen Joutsenella virvokkeita ja pientä purtavaa, ja voidaan jatkaa tätä todella intensiivistä ja mielenkiintoista keskustelua mielellään siellä, että kaikki, jotka on täällä, niin tervetuloa sinne myös. Ehkä tuossa vähän, en lähde nyt mitään niin kuin yhteenvetoa tästä tekemään, mutta ehkä muutama semmoinen sana ja asia, mitkä tästä päivän varrelta on jäänyt mieleen. Tämä on ollut siis tosi upea päivä ainakin itseni kannalta, ja siinä omassa aloituspuheenvuorossa esitin aika paljon kysymyksiä, ja jos ei nyt ihan vastauksia kaikkiin ole tullut, niin ainakin tuntuu, että se keskustelu on niin kuin jotenkin lähtenyt hyvin etenemään. Ja ehkä semmoinen yksi iso asia on se, minkä nostaisin, niin on niin kuin pitkä tähtäin. Että nämä ei ole projekteja, vaan nämä on prosesseja, ja nämä on isoja ylisukupolvisia päätöksiä, minkä kanssa me ollaan tekemisissä näiden museolaivojen kanssa. Ja ehkä sitten myös se odottamaton, se tuli musta kaikissa näissä kansainvälisissä esimerkkeissä, että oli tulipalloja ja uppoamisia ja isompia ja pienempiä ylläreitä niin kuin koko ajan oven takana, vaikka oli se pitkä tähtäin ikään kuin hyvin suunniteltu. Ja tietyllä lailla se, että kun suunnitellaan satojen vuosien tähtäimellä, nämä laivat on kaikki yliajalla, eli se alun perin suunniteltu elinkaari on ollut se 20-30 vuotta. Ja ehkä se iso oivallus jollain lailla, mikä tässä musta tuli myös panelistien keskusteluissa, että tietyllä lailla nyt se, että näitä ei pidä niin kuin laivana sinällään ajatella, vaan ehkä ennemminkin juuri museo-objektina, ja tavallaan sitä kautta lähteä sitten miettimään myös niitä tulevaisuuden vaihtoehtoja. Sitten se tärkeä asia, mikä minusta toistuu, on monialaisuus ja monenlaiset osaamiset, että tarvitaan eri alojen osaamista, sen yhteen tuomista, yhteen liittämistä, että nämä on tosi kompleksisia niin kuin fyysisteknisiä asioita, mutta sitten vielä kun niihin pitäisi pystyä liittämään nämä tavoitteet ja merkitykset, niin se vielä siitä mutkistuu. Ja ehkä jotenkin rupesin nyt ajattelemaan just, että joo, monialainen, mutta ehkä tämä on ihan oma alansa myöskin. Ja se just, että missä sitä osaamista, että meillä täällä Forum Marinumissa musta keskeinen asia on se ei tällä hetkellä juuri ehkä näy ulospäin, mutta meillä on sitä niin kuin osaamista ihan siihen säilyttämiseen ja tekemiseen ja alusten hoitoon, puhumattakaan sit näistä muista välittämiseen liittyvistä tehtävistä. Ja sitten ehkä nivelkohdan tunnistan nyt tässä, ja jotenkin musta tässä ehkä tapahtui tämän paneelikeskustelun aikana joku käänne, että lähdettiin niin kuin etenemään kohti niitä ratkaisuja, ja se oli tosi arvokasta ja tosi hienoa, ja semmoista niin kuin ehkä uskoa vahvistavaa kuulla näin niin kuin Forum Marinumin toimitusjohtajana ja Sigynin säätiön asiamiehenä, niin mulla on aika toiveikas olo nyt, ja ehkä jotenkin semmoinen innostunutkin vatsanpohjatunne, Urmas taisi mainita sen, ja jotenkin sitten myös viimeisenä ehkä nostan tähän sen rohkeuden. Ja me ollaan nyt hyvässä paikassa, koska Sigynin selvityshanke on just käynnistynyt, ja nyt me ostetaan sitä aikaa kattamalla se, ja kootaan se moniammatillinen asiantuntijoiden työryhmä, mutta sitten myös haluan ottaa kopin siitä
osallisuudesta ja yhteisöllisyydestä, mikä musta nousi tässä loppukeskustelussa myös, että pelkästään tämä ei ole nyt asiantuntijoiden asia eikä museoiden asia tätä päättää tai tästä keskustella, vaan tämä pitää nimenomaan avata tämä prosessi ja käydä se turkulaisten, suomalaisten, nuorten ja vanhojen ja kaiken ikäisten, että kaikki ollaan niin kuin tietyllä lailla asiantuntijoita Sigynin suhteen ja juuri ne merkitykset ja tarinat, joissa selkeästi on nyt semmoista potentiaalia, mikä tällä hetkellä ei niin kuin välity tarpeeksi. Mutta ehkä nyt näillä sanoilla, niin mä toivon, että tosiaan tuutte kaikki lasilliselle tuonne Suomen Joutsenelle ja jatketaan keskustelua sitä nyt sitten erityisesti tämän alkavan hankkeen puitteissa myös. Mutta kiitos kaikille puhujille, keskustelijoille, osallistujille sekä täällä Forum Marinumissa että siellä verkossa. Niin kiitos.